The press conference of the Atletissima Diamond League meeting, Wanda Diamond League meeting. It's my pleasure to host you this morning, along with our press chief Olivier Petitjean and Judith Bongar, who will assist with translation. With no further ado, we're going to start with the first athlete this morning. She's at the start of her career, 22 years old. However, her list of achievements is already huge. She has achieved recently the historical feature of being crowned European champion on 400 meters, 400 meter hurdles, and 4x400 meter. It's our pleasure to welcome the multiple world and Olympic medalist, Femke. Femke, please join us on stage. And Olivier, over to you for the questions. Good morning, Femke. Thank you for being here. Just like to ask you why the idea to try the treble in this is you or your coach to try the treble in Munich? It started with my coach. He came up with the idea to maybe do this, to have a big challenge, and then he was like, "I'm gonna give you the positives and the negatives, and then you have to choose yourself," because it was like you have to believe in it yourself, otherwise it's never gonna work. So it was his idea, and then when I said yes, I'm in for it, we made the plan how to do it. Bienvenue Femke ici à Lausanne. Première question, cette idée de tripler à Munich, c'était votre idée ou celle de votre entraîneur? Alors, à la base, ça a été l'idée de mon entraîneur et après, on a discuté des avantages et des inconvénients de cette idée-là. Et il m'a dit, c'est à toi de choisir parce que c'est à toi de croire en tes chances sur ce triplé-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé la chose. That's something you intend to try and other times maybe on global stage. Such kinds for double or not treble, maybe double on global stage? Well, one of the reasons we chose to do it was because we thought it was a unique chance. We thought this is the time that I maybe can pull it off. And at this moment, at World or Olympic stage, I don't have a gold medal yet. So I think it's something I would like to achieve first before I try a double. It's pretty intense and hard. And I had like the luck that I didn't have to do the heats, of course. So I think it was once in a lifetime, but you never know for sure. But right now, I think it's once. Est-ce que c'est un triplé que vous avez l'intention de réitérer sur des championnats du monde ou des Jeux olympiques? Bon, c'est-à-dire que là, c'était quand même une situation unique et puis un peu une chance unique dans notre vie de réaliser ce triplé-là aux Jeux olympiques. Il faut que je commence par gagner une médaille d'or. Ce sera ma première priorité puisque j'en ai pas encore. Après, le programme du triplé est quand même extrêmement intense. C'est vrai qu'à Munich, j'avais la chance de ne pas devoir faire les éliminatoires, enfin les séries, donc ça fait déjà ça de fait. Mais quand même, le programme reste intense, donc il ne faut jamais dire jamais, mais ce ne sera pas pour tout de suite pour les Jeux et les championnats du monde. One more question before opening for questions. After this huge program, what do you have in store for tomorrow? Well, I think I showed that I'm still in shape, so that's something good. Of course, I'm a bit tired, but that's normal. Sometimes you're a bit tired at the end of the season, so I still feel good. I sleep a lot, and I think tomorrow is going to be a really nice race with also Delilah in it. So I'm excited to go out here. The crowd was amazing last year, also with Lea our last run, so I'm really excited to go out and put up a good race. Avec tout ce que vous avez fait, là, qu'est-ce qui vous reste encore pour demain comme énergie? Moi, je crois que je continue d'être en forme. C'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, mais je me sens très bien, je dors beaucoup. Et donc, tout va bien. Et demain, ça va être une course magnifique, non seulement de par mes adversaires, mais je me souviens aussi du public de l'an dernier. Et bien sûr, l'année dernière, c'était la dernière course de Léa, donc c'était exceptionnel. Donc, voilà, je me réjouis de cette course de demain. I have many more questions, but I will give you the priority to the room. It's open for your questions. Please feel free to ask anything you want. Yes? Derrière toi. Sorry.
Hi, Femke. I'm Jess from World Athletics. How did you manage your recovery while you were at the European Championships, and what have you done since to make sure that you're in the best shape that you can be for tomorrow? During we were really going fast through the mix zone, go do your cool down, ice bed, and sleep a lot. And I think the last few days I still just moved almost every day to keep my body a bit like awake, and I just slept a lot and ate good and mostly just sleeping a lot. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre récupération entre les championnats du monde, les championnats d'Europe et toutes ces courses? De façon générale, après chaque course, on fait de la récupération, du cool-down assez vite. Après, on utilise les packs de glace et on veille à dormir énormément et vraiment bien entre les courses. Et là, ces derniers jours, même programme, mais j'ai aussi essayé de bouger. On a toujours on est resté un petit peu actif pour que le corps ne s'endorme pas trop. Et puis, bien sûr, je veille aussi à bien manger tout le temps et, comme je l'ai dit, bien dormir. More questions? Chris Dennis, athletics commentator for tomorrow night. Femke, good to see you. Among the many articles I read after Munich, some people putting you in the same sentence as Fanny Blankers-Koen becoming a Dutch legend for the future. You're smiling. Is that flattering, or does that bring with it a bit of pressure that you could do without? I think it's mostly flattering. I mean, she's one of the greatest of the Netherlands, and that my name is put next to her, it's amazing. But, I mean, she's an even greater athlete for sure. I mean, she did 4 disciplines also, and yeah, I think it's just nice, and it doesn't bring too much pressure. It's just something really nice, and like I say, I'm not really sure I will do this ever again, but it's nice right now I'm being put next to her. J'ai lu passablement d'articles après Munich où la presse parlait de vous comme la prochaine Fanny Blankers-Koen. Est-ce que cela, je vois que ça vous fait sourire, est-ce que cela vous fait plaisir, vous flatte ou bien ajoute de la pression supplémentaire? Je crois que c'est plutôt flatteur et sympa parce que Fanny Blankers-Koen est l'une des toutes grandes de notre pays. Elle était aussi très très forte sur 4 disciplines. Donc c'est vraiment plutôt flatteur et sympa et ne me met pas sous trop de pression. Après, comme je l'ai dit, ce triplé, voilà, je ne sais pas quand et comment on va le réitérer, mais en tout cas, ça fait plaisir. You won many times low 52. I guess you have a lot of room of improvement. I hope so. But tell me why, how can you improve? What specifically, on what, technically, or maybe what's are you going to work on the next months and years? Well, my technique over the hurdles is improving, but it still can be way better. So we're always working on that. And at the same time, I'm now pretty close to all the hurdles at the beginning. So maybe we will try to be able to do 1 step less, but we have to try to see if that's going to work. And I think my last part really got better this year, but now my first part is a bit slower. So I think it's always a puzzle, the 400 hurdles, and we're just trying to figure it out. What's the best way for me? But I think on every aspect of the hurdles, I can still improve. So that's always nice. Vous avez fait beaucoup de temps dans les 52 et des poussières. J'imagine que vous avez quand même encore une marge d'amélioration. Où pouvez-vous encore vous améliorer? Alors, ma technique sur les haies a commencé à s'améliorer, mais quand même, là, il y a encore du travail. Et par exemple, actuellement, maintenant, je me retrouve relativement près des haies, donc on va essayer de travailler avec une foulée en moins et voir comment ça marche. Après, il y a aussi, maintenant, ma deuxième partie de course est meilleure. Avant, c'était plutôt le contraire, donc là aussi, on peut équilibrer. Alors, le 400 mètres, en fait, c'est toujours un puzzle. On a toujours toutes ces pièces et on cherche à les assembler, donc je sais qu'on peut travailler sur ces points-là pour continuer à s'améliorer. Going back to the double again, Sydney McLaughlin was saying that she may also try out the 400 flat, given, to get herself new challenges. So what do you think about that? Would that be an extra stimulus for you?
I think it would be amazing if she would do that because she's a great athlete and she's running so fast over the hurdles. And I think it's a hard switch to go to the 4 flat, but I think she can do that for sure and also put up a really good time. So I would really like to see it. I'm mostly motivated by the hurdles, also like the way that she's running and how fast she's running. And the 4 flat, it's different because the hurdles is really my event and I like it the most. But yeah, of course it motivates you. Sydney McLaughlin parle à présent aussi de faire un doublé 400 mètres et 400 mètres plat. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Bien, c'est fantastique. Si elle y pense, elle aussi, j'adorerais voir ce que cela donne. Je trouve que c'est une grande athlète, une grande inspiration de la voir passer les haies. Elle m'inspire aussi. Et donc, ce serait très intéressant et continuerait de me motiver aussi. Cedric, do you have questions from social media? Femke, we've heard that when you race, you always wear a touch of gold on yourself. Does that speak to you? And can you tell us a little bit more about it? Was it a touch of gold or of orange? Your safety pins. Yes. I think when I was 12, I raced a 60 meter and I forgot my pins. And I got golden pins from someone and I got half a second PB. So since then, I'm always wearing my golden pins. And here in Zurich and Lausanne, they always put in the silver ones and I get them out and put my own ones in. But I had a lot of lucky charms, but this is the only one left. So, but it works, so I'm happy with it. Alors, Femke, j'ai entendu que vous aviez toujours une touche d'or sur vous lorsque vous êtes sur la piste. Ah oui, là, je vois de quoi vous voulez parler. Ce sont mes épingles à nourrice en or que je porte. Cela remonte à mes 12 ans lorsque j'avais fait un 60 mètres et il me manquait ces épingles à nourrice et quelqu'un m'en a prêté ou donné qui étaient non pas argentées comme d'habitude, mais elles étaient dorées. Et j'ai réussi mon record personnel à ce moment-là. Donc depuis mes 12 ans, je porte ces épingles à nourrice. Et donc ici à Zurich et Lausanne, on me met toujours les épingles à nourrice argentées. Alors moi, je les sors et je mets les miennes qui m'accompagnent partout. J'ai eu beaucoup de porte-bonheur à travers ma carrière. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais ce porte-bonheur-là, je continue d'y tenir beaucoup. More questions? Cedric? We have another question coming from journalists connected remotely. You had an amazing performance with 3 gold medals in the European Championships. The first part of the question is, are you tired? And then the second part is, because we see you compete everywhere, so what's left for you for the rest of the season? What is your objective for the rest of the season? Well, of course I'm tired, but also I'm still really happy. So I think that helps a lot to feel the tired legs way less. And I think it's just also mentally, of course you're tired, but you just have to stay focused. And I only have 2 races left. It's Lausanne and Zurich, so only Swiss races. And it are really nice races, so I'm almost done, but I'm excited for the last 2. Avec toutes vos courses et vos titres au championnat d'Europe et votre longue saison, puisque vous vous alignez très souvent, comment vous sentez-vous? Êtes-vous fatiguée? Oui, certainement, je suis fatiguée, mais heureuse et satisfaite, donc ça aide beaucoup. Et mentalement, bien sûr, vous êtes fatiguée aussi, mais il faut rester concentré. Là, il me reste 2 courses en Suisse, donc Lausanne et Zurich, 2 courses que j'aime beaucoup, donc je m'en réjouis de bien finir. You told Swiss races. You have also a Swiss coach within the room, Laurent Meuvely. How is it as a coach? Can you tell about his personality, about his techniques? Tell us more about him. Well, he's a really nice and good coach. Of course, I'm also trained by Bram Page. They work together, and I think they're a really good duo. I think he's just really also disciplined and committed, and he likes a plan, like I also like a plan. So whenever we go to a competition, he will work this Excel sheet with every half an hour what I will do. Well, I also have places where there's nothing. But yeah, I think it's just a really good coach and really critical, but also analytical and just always looking how we can improve. But also a proud coach, I hope. So yeah, no, I think it works really well and he's a really good coach. And yeah. Là, vous nous avez parlé de vos courses en Suisse, mais vous êtes aussi entraîné par un entraîneur suisse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Laurent Meuvely?
Mais Laurent Mevely, c'est un coach très, très chouette et bien sûr excellent. Il forme un très bon duo avec mon autre entraîneur. Et c'est quelqu'un de très discipliné, comme moi aussi, ça me plaît beaucoup. On fait beaucoup de plans, il a toujours des plans très précis. Par exemple, sur les meetings, j'ai toujours un tableau Excel où on planifie la journée à peu près toutes les 30 minutes. Alors évidemment, il y a des plages horaires de libre, mais voilà, comme ça, c'est bien planifié, ça me plaît. Il est aussi critique et un sens de l'analyse très poussé, donc ça me plaît beaucoup aussi. J'espère bien sûr que mon coach est aussi fier de moi. J'espère. More questions, please. How can you tackle McLaughlin? Okay. Or McLaughlin, yeah. Sorry to ask about your opponent, but it would be great to see you again on the highest level once more, many times, and maybe they can push you much. It's just amazing times now in a track and field with you and her, but how can you come closer to her and maybe beat her? Well, I think it's just focusing on myself and on the things I can improve on the hurdles, and just really being focused on that, because she's a great athlete and it motivates me for sure, so that's a good thing. But for the rest, I just have to work on my hurdles and how I want to put on my race and see how this 400 hurdle puzzle works out the best for me, and then I hope to get closer every time. Que pouvez-vous faire pour vous rapprocher, voire battre Sydney McLaughlin? Ce que je peux faire, c'est principalement me concentrer sur moi-même et travailler sur tous les éléments que je peux améliorer en tant que coureuse de haies et sur les haies en particulier. Bien sûr, c'est une très grande athlète et me motive énormément, et c'est vraiment super de l'avoir dans les courses, mais il faut que je me concentre sur moi-même. Cédric? Non? No further questions at this stage. Maybe one more. Is it important to you to retain your Diamond League title from last year? You will say yes, but maybe you can explain further. Yes, of course. I mean, I run a lot of Diamond Leagues, and they are my favorite meets, and it meant a lot last year that I could win this one. Well, not this one, but I have it at home, close to me, and of course I would like to add another one. I mean, it's the biggest meetings there are, and Zurich is a great meeting, so yeah, I will for sure put up a fight to get another one. What's your preferred, the meeting you prefer? I prefer the most Stockholm, because it was my first Diamond League win ever. Last year I ran 52 for the first time. Now again I ran the Diamond League record there, so yeah, it's a special place for me. But I also like the Swiss meets, for sure. Que signifie pour vous le titre de Diamond League et souhaitez-vous le conserver cette année? Oui, bien sûr, ce titre a beaucoup d'importance. J'ai ce trophée chez moi à la maison dans un lieu très, très cher, et j'aimerais beaucoup en gagner encore un autre. Cela me motive beaucoup, donc cela me motive aussi pour Zurich. Quel est votre, est-ce qu'un des meetings suisses, ou quel est votre meeting préféré? Mon meeting préféré, en fait, c'est celui de Stockholm, parce que c'était ma toute première victoire en Diamond League. C'est là que je me suis approchée au temps des 52 secondes aussi. Cette année, j'ai aussi battu le record de Diamond League là-bas, donc c'est mon meeting préféré. Mais bien sûr, j'aime beaucoup les meetings en Suisse aussi. Thanks a lot, Cedric. All right, thank you very much, Femke. We will close here this plenary conference. Thank you for being with us this morning. It's a pleasure to have you at Atletissima, and we wish you the best performance for tomorrow, hoping that the next year Atletissima will be your most favorite meeting. Thank you very much. Merci beaucoup, Femke. Plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et sur la piste demain. Bonne chance, et nous espérons que l'an prochain, Lausanne sera devenu votre meeting préféré. Donc on continue à 10h40 avec le sprint Jamaïca.
Conference of the morning. I think you've all seen in the media the pleasure we have this year on this 100-meter women, where we have 7 of the world finalists. It's probably the best 100-meter women we've ever had in Lausanne. We are, and we have the pleasure for this press conference to welcome this morning the 3 fastest women alive. Shelly-Ann, Elaine and Sherika, please come on in and join us for this press conference. So congratulations for your Shelly-Ann, Sherika, and Elaine for your great achievements in the the past years. It was just wonderful to see that the sprint in such a level again. Thank you. I don't know which one of you to begin, because you are such tremendous, all 3. Shelly-Ann, you won the world title for the 5th time, which is first time a woman makes such a feat, and you are only 1 win shy from the record from Sergei Bubka. Do you know it? He was 6-time world champion. Is it maybe a goal for you? Well, it definitely feels good to be able to, repeat on a world title, and I'm still trying to enjoy the moment and to, just have a great season. So I haven't really thought about, a record about who has, 6. But for me, 2023 is definitely something that I'm looking forward to. So when this season is finished, then I guess I go back and I continue to work, and I look forward to that accomplishment. Shelly-Ann, vous venez de remporter votre 5e titre de championnat du monde. Vous êtes la première femme à réussir cela. Il vous manque une victoire pour égaler le record de tous les temps de Sergei Bubka de 6 titres de champion du monde. C'est bien sûr génial d'être là et puis de réussir ces 5e championnats du monde. J'essaie pour l'instant encore de plus profiter du moment plutôt que de penser à d'autres records ou à ce que je pourrais encore faire. Ce qui est sûr, c'est que pour 2023, je suis déjà impatiente d'y être. Je me réjouis de retourner travailler à la maison pour l'année prochaine. Et je pense que c'est à ce moment-là que toutes ces idées et tout cela va me revenir. Sherika, I guess it's your best season. I can remember in April, your manager, Erriyon, told me Sherika will be very, very strong this year. And now, see you run 21.45, which is amazing. And you are the first woman to have won global medal on 100, 200, 400, I guess. What why are you this year so strong? What happened? Good day, everybody. I think I have worked extremely hard this year, because last year I think probably not advancing in the 200 made me mentally strong. I think last year took a toll on me in the 200, because 200 is actually one of my favorite events, not the 100. So for me not to be able to advance, I think that made me work extremely hard this year. I got stronger in the gym, and I think that paid off in me running 21.4. Sherika, c'est votre meilleure saison jusqu'à présent. Votre manager m'avait dit en début de saison que vous alliez faire très fort. Eh bien, vous avez confirmé cela. Et d'où vient, comment expliquez-vous votre réussite cette année? J'ai travaillé extrêmement dur, encore plus dur que d'habitude. Et je crois que l'année dernière, avec mes contre-performances sur le 200 mètres, cela m'a vraiment rendue plus forte. J'avais beaucoup souffert dans la tête, parce que le 200 mètres, en fait, c'est mon épreuve préférée et ce n'est pas le 100 mètres. Donc, de ne pas pouvoir avancer l'année dernière m'a
m'a vraiment fait travailler, m'a motivée. Et donc là, j'ai plus travaillé, je fais plus de musculation, j'ai plus travaillé à tous les niveaux. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette constance et ce niveau cette année. Elaine, 5-time Olympic champion, just amazing. This year you were up till now a bit slower, but I guess the best race of the year will be tomorrow. Hi everyone. I think this season I've learned a lot. It has been challenging, but I still managed to overcome that. I think overcoming my obstacles, I think that is my biggest motivation that keeps me going. And I think my expectation coming off last year, it was high and I was looking forward for this year, but I said to myself, the way how I want my story to be written is not how it is going, but I know whatever God have in store, He will put together the right timing. But I'm just staying patient, keep working. I always want to get my first world title, but I'm still working towards that. I don't want to be an Olympic baby, but I want that to be a part of my tally to be a defending world champs, and I am working toward that, of course. But I'm really grateful, excited to achieve my first 100-meter medal, a bronze, and I think that I've never been happy, even though I didn't fully prepare for that, but I still managed to get that. The 200 was not the best, but I moved past that, and I think I'm having a good season so far. The fact that I'm adjusting to a new system, new coach and everything, I'm still learning, of course, and I'm just hoping for the best tomorrow, to have a good execution and just have fun the rest of the season. Eliane, 5 titres olympiques et une saison un petit peu plus difficile. Oui, alors cette année a été beaucoup plus difficile que prévu, mais en même temps, c'est ça qui continue de me faire avancer et puis de me faire travailler. J'essaie de me dire que voilà, ça c'est mon histoire, c'est comme ça qu'il faut continuer d'avancer, avoir la patience et puis travailler vraiment dur. Et je continue d'avoir cet objectif de remporter un jour l'or au championnat du monde. Là, j'ai réussi à gagner le bronze sur 100 mètres. C'est déjà ça m'a déjà fait plaisir. Donc je suis reconnaissante et puis très excitée à l'idée d'être ici et de faire une belle course demain. Et je continue de travailler et d'apprendre puisque j'ai un nouveau système, un nouvel entraîneur à apprivoiser. Donc je continue tout ce travail et je me réjouis de demain. One more question after I will open for your questions, the floor. And for all three, does it help to have competition against you are at the same time in the same race? Does it help to push you maybe to 10-6? I guess we can expect such a time for tomorrow, maybe. Does it help or does it hinder you to be very fast, to be all against? I think competition is good because as an athlete, you train and you prepare to compete. And you want to make sure that you are racing on the ideal situation. You want to have that pressure to see how you manage under that pressure. And I think when you're in a race that is competitive, like the one that's going to be tomorrow, then you kind of know where you're at and what your true potential is. So for me, I'm always grateful to be able to have competition and good competition because it means you can't take anything for granted and you just have to show up and compete and the best person wins on the day. Sherika? I love having competition, especially with sprinters. I think they are beasts on the track. Well, they are beasts on the track, and I think I enjoy competing with them because they bring out the best in each other, and I believe that tomorrow will be great, despite who win. But on the day of competition, hard working, you'll definitely have to run your own race. Despite there is competition, run your own race, and it will be good tomorrow. Yes, for me, I like the competition. It does bring
the best one on the top, you know. Even at practice, I like to challenge myself with the boys. You know, I ran 10.5, so I want to see how quickly I can get to a 30 or 60 with a boy. So I think when I do that, I end up with the girls, I think you try to get that execution that you want. You don't want to not have that same focus. But I think for me, I like the high level competition. It gets you fast times, of course, and to see how well you execute in that race. Normally when you run a race, when you're the only person in that race, you don't get the best execution because you're probably just racing by yourself with the clock. But when you're in a high level race, you probably see how well you can execute in that race, how you control pressure and all of that. So I love that. Question pour vous trois. Est-ce que vous aimez cette concurrence et vous êtes impatiente de concourir les unes contre les autres demain? Et puis, est-ce qu'on peut espérer éventuellement un 10-60? Shelly-Ann répond en premier. Alors, personnellement, oui, je pense que c'est toujours vraiment bien d'avoir beaucoup de concurrence dans la course. Cela vous aide à voir où vous vous trouvez, à gérer la pression, à gérer le tout. Et donc, je suis toujours très reconnaissante d'avoir autant de concurrence dans la course. Sherika, alors moi, j'adore la concurrence, tout particulièrement sur les courses de sprint où on lâche vraiment tout le monde et chacun donne le meilleur de soi-même. Il faut vraiment chercher à exécuter la course parfaite tout en se concentrant quand même sur sa propre performance et sa propre exécution. Donc, je crois que demain sera vraiment une très bonne course. Finalement, Elaine. Moi aussi, j'aime beaucoup concourir contre des concurrentes très fortes. En fait, je me challenge aussi à l'entraînement ou bien aussi par le passé en courant contre des garçons. Parce que je sais que c'est quand on a la plus grande concurrence qu'on arrive vraiment à exécuter une course au mieux. Thank you. Please feel free to ask Marc. I will ask my question in French. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les... But you will make a good translation. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pause des championnats d'Europe? Est-ce que vous êtes resté en Europe? Et si oui, où? Est-ce que vous êtes retourné à la Jamaïque? Et comment on gère cette période d'une grosse dizaine de jours de repos? Enfin, repos. What did you do during the break due to the European Championships? Did you travel back to Jamaica? You stayed in Europe, and how to deal with such a long break? Okay, I'll answer in English. I actually went back home. My son celebrated his 5th birthday on the 7th, and I actually missed that. And then my husband celebrated his 40th. So we actually spent some time in Miami. And, kind of turn up a bit, had a little bit too much to drink and forgot that, I still had competition. But yeah, so I definitely got some time to spend with my family and got some work done and some well-needed rest. And I came back here, so yeah. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis rentrée en Jamaïque. Mon fils a fêté ses 5 ans le 7, donc j'ai raté ça. Mais après, mon mari a fêté ses 40 ans, donc on a fait une belle fête. On était à Miami, j'ai bu quelques verres, bien profité. Donc, j'ai vraiment profité de ce temps-là pour passer du temps avec ma famille, pour travailler et aussi pour me reposer. Et voilà, je suis de retour. Well, I actually went to the knockout game in Bahamas, so I haven't had any break, and which I do enjoy competing in the Bahamas a couple of days ago, so I'm back and ready. Eh bien, moi, pas de pause. En fait, je suis allée à mes Jeux régionaux knockout aux Bahamas pendant ce temps-là. Donc, voilà, pas de pause. Mais je suis de retour et prête aussi. I was here in Europe and I was doing some training, of course, and I got to see the European Championship. I didn't have to search for any links, so I was watching on TV. And I do enjoy seeing the Europeans compete. It was intense and it was a good one. But I was pretty much here resting and doing some practice, of course. Alors moi, je suis restée en Europe. J'ai regardé les championnats du monde. Les championnats d'Europe. C'était vraiment très intéressant de voir ces joutes européennes. Donc, je suis restée par ici sur le continent. Et puis, bien sûr, je me suis entraînée. Zurich. Hi, question to Shelly-Ann. So you ran
here. You ran 6 times under 10:70 this season, and almost every time you said, I have more to give. So if you have a perfect race in a perfect day, what can we expect from you? Pretty much when I started the season, I ran 10:6 in Kenya, and I was shocked because I was like, all right, and I traveled all the way from Kingston. I was a bit tired, but then, my execution was good, and then I realized that for me, the key to running fast and, having consistent times is making sure that I practice my technique. And then to be able to have, that consistency is definitely wonderful, and it shows that, your hard work and, staying true to your technique actually works. And I think for me, a perfect race, I don't think a perfect race exists because of being a sprinter, really. There's always something, but for me, I want to have one of those races that everything works together, or something that doesn't work, I'm able to counter that maybe at 60 or 70. So for me, I definitely think that watching the races and having my coach telling me what's happening, if I'm able to fix or tweak like a few things, I'm definitely will be able to run faster than 10:6. Je pense vraiment que je devrais réussir à faire mieux que 10-60. C'est vrai, j'ai couru 6 fois ou plus en moins de 10-70. Et la première fois que j'ai réussi les 10-60 au Kenya en tout début de saison, j'étais vraiment très surprise parce que j'étais arrivée directement depuis Kingston. C'est un voyage très long, j'étais fatiguée. Mais ça m'a fait réaliser que, en fait, si votre technique est déjà aboutie, si vous avez cette consistance-là, eh bien, beaucoup de choses sont possibles. Et cela m'a vraiment satisfaite aussi de voir que tout ce travail technique que nous investissons, eh bien, ça paye. Et donc que cette consistance-là est vraiment très, très importante. Alors la course parfaite, je ne pense pas qu'elle existe. Donc en fait, une course idéale ou très bonne pour moi, c'est lorsque vous arrivez à identifier ce qui n'est pas parfait et que vous trouvez une parade pour y remédier. Lorsque je visionne mes courses avec mon entraîneur et lorsque j'ai les commentaires de mon entraîneur, voilà, c'est ce genre de choses-là qui me permet d'améliorer pour la course suivante. Traditionnellement, après les championnats du monde, il est difficile de rester concentré, motivé et d'améliorer ses performances. Comment faites-vous pour rester, justement, garder cette motivation et être toujours à votre top niveau à cette période de l'année? What we usually see or seen in the past is that after the World Championships, it's difficult to focus again and not to be too exhausted. And so what's your recipe to stay in such a great shape now towards the end of the season after the World Championships? Question to this room. For all three of you. I think because we're all elite and we do know how to compete after a championship. A lot of person might end their season, a lot of person continue their season because they don't want to stop way too early or too late. But I think we have done it so many times, it's natural, it's our job. So it pretty much come easy. So for us, it's not that hard to maintain that training our level after a championship because we do know how to do that. So it is just natural for us. Probably the younger generation who is coming probably might say that they're tired or they want to end, but I think for us, once you're past 5 or 10 years in this, you pretty much know how to maintain that, and it's natural. Well, for me, I think going into a championship, it's such a high, and especially when you walk away with like a gold medal and you're on that, high, it's very hard to get back to that place after the championship is finished. You just have to say, oh, the job is not done. You constantly have to be talking to yourself to say, okay, then we're not finished. We still have some more races to go, because mentally almost like,
oh, you want to pack up and you want to just go home and have some fun and rest because you prepare so much for the championship. And then when it comes, you just want to rest. But then you have to remember that there are still more races to come. And I think for me, what has kept me focused and energized is knowing that I'm able to, once I put my race together, I'm able to go faster. So seeing the results that I've been able to achieve after the championship and the times that I've been doing it, especially going to Poland and then traveling the next day and then running and then traveling and running. So you kind of see, okay, then if I'm able to get a little bit of rest, then I'm able to do something more. So that kind of keeps me going and energized to compete. You have no indoor season. Does it help? No. I mean, I think Sherika and Elaine did some indoor. I didn't do any indoor meet this year. I opted out of the indoor season, so yeah. I think for me, it's how mentally strong I am to continue, because usually after a championship, I perform so well at a championship but struggle after championships. So this year, I think I conditioned my mind mentally to say, okay, then I want to run faster than the 21.4 and I want to run faster than 10.7. So for me, I want to keep going because my mental aspect is hungry for more, because usually I struggle a lot after a championship. So this year, I think mentally I want to do better than I did at the championship, so that keeps me going. Donc, la première réponse de Elaine Thompson, c'est des habitudes qu'on prend. On a connu ces situations par le passé. Lorsque vous êtes professionnel depuis 5 à 10 ans, c'est votre métier de vous relancer après des championnats du monde. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Peut-être que pour une nouvelle génération ou pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, ça l'est, mais pour nous, ce n'est pas si dur de se reconcentrer. Shelly-Ann. C'est vrai que les championnats du monde, c'est toujours votre point culminant. Et ensuite, c'est difficile de revenir et se concentrer encore une fois. Mais après, il faut se dire à un moment ou à un autre, ce n'est pas fini, on continue. Alors que vous avez en fait envie de peut-être rentrer à la maison, vous amuser un peu. Mais dans ces moments-là, moi, ce que je me dis, ce qui continue de me pousser, c'est de me dire que je peux encore faire plus vite et peut-être prendre une pause à un moment ou à un autre, puisque d'un côté, je suis allée en Pologne, là j'ai fait des super courses et enchaîné courses, voyages, courses, et cela m'a donné des bons résultats. Et donc après, c'est aussi agréable de se dire, très bien, si je peux faire quelques jours de pause, peut-être que voilà, voyons ce que cela peut encore donner sur la fin. Donc tout cela me motive à la suite du championnat du monde. Et Sherika, par le passé, oui, j'ai beaucoup lutté après les championnats du monde pour rester concentrée. Et cette année, je voulais vraiment éviter cela et essayer de vraiment continuer à courir vite. Donc, c'est 21 secondes 4 sur 200 ou bien les 10,70 continuent vraiment de me motiver énormément. Et j'ai encore faim de bonnes courses et de temps pareil. Donc, c'est cela qui me pousse et continue de me motiver malgré le fait que les championnats du monde sont maintenant passés. We have one last question in the room. Question for Sherika. You said your 100 is not your favorite race, yet you've just come off a very good 1083 in the Bahamas with a fast track and two very strong ladies to push you tomorrow. Do you think it's a good chance to improve your 1071? Definitely. I always come in a race want to improve. So for me to be competing in a strong field tomorrow is just to execute a good race, and I definitely know a good race will get me a fast time. Sherika, vous dites que le 100 mètres n'est pas votre course préférée, mais vous venez de courir 10,83 aux Bahamas. Est-ce que demain, en compagnie de jeunes femmes extrêmement rapides, vous pourriez approcher vos 10,71 ? Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec la piste et la concurrence et mon affection pour le 100 mètres quand même aussi, oui, ça pourrait être un but. Shelly-Ann, what you said about satisfaction for sprinters and perfect race executions was very interesting, and I have a question for the three of you. You're at different points in your respective careers.
But after so much success already and global titles, have you never known complete moments of bliss? Are you always caught up with feelings and regrets on how you could have done even better? Sometimes I think there are moments when I run a race, and even though I know I didn't do what I wanted to do, I still feel content, like with what happened. And then there are moments I run a race and I know that I could have done so much more. I could have fixed here in the race, or I could have done this, and it would have been so much faster or way better. And then you go back and you kind of feel frustrated because with sprinting, you don't always get the opportunity if you don't seize the moments when you have them, because sprinting is I'm telling you, you have to get it right with the ladies that you're going to compete with. So you definitely have moments where you feel contented, know that, okay, this is what went wrong, but I can fix this. And it gives me hope to go back to the drawing board. And then there are moments you're like, I can't believe I did that. I could have done so much better. And you just leave thinking, okay, let me try and fix this next time. Yeah, definitely for me, because sometimes when I watch my race, sometimes I said I could steal this first 30 or 20 and put with this one of the last race. For example, the Prefontaine Classic last year, I could have stole that 30 meters from the Olympic final and put it with the 60 meter, take away that first 20 out of the Prefontaine race and put it with the 100 Olympic finals and put that together. Probably I'll get the world record, of course. But I don't try to beat myself up. I just try to fix things as I go along, and I don't think there would ever be a perfect race. All I can just sit and do is just to memorize what I would do and practice. As practice becomes perfect, and try to get it on the day. But I don't think I've run a perfect race yet, and I'm hoping for that day to put together that race and to hopefully to get the result that I want. This question is easy, definitely. The Olympic Games, I think I beat myself up so badly. And then coming back this year in the 200, I was happy. So there was a moment I was disappointed, and then I made up for my disappointment. So definitely. Comment est-ce que vous avez parfois justement des points des regrets, des frustrations dans vos carrières? Shelly-Ann, il y a frustration. Des fois, vous faites une course, et même si elle n'est pas parfaite, vous vous dites, bon, c'était pas si mal que ça, et vous êtes pas à 100% satisfait, mais vous êtes content, satisfait. Ça c'est bien. Parfois, je me dis vraiment, non, mais là, j'ai été vraiment tellement mauvaise ou tellement nulle. Comment est-ce que j'ai pu courir de cette façon-là, ou pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire mieux sur le moment, et j'aurais pu faire tellement mieux si on avait amélioré ça. Donc là, des fois, les regrets sont vraiment, vraiment plus forts, et il faut vraiment un moment où vous vous dites, oh, là, c'était vraiment, c'était pas bon, quoi. Et ça vous donne de l'espoir pour faire mieux la fois d'après. Eliane, dans mon cas aussi, puisque la course parfaite, je ne la fais pas souvent, je ne l'ai jamais faite. Donc, par exemple, je repense à ma course à Préfontaine l'an dernier. Si j'avais pu mettre les 20 premiers mètres des Jeux Olympiques dans cette course-là, elle aurait peut-être été pratiquement parfaite. Mais voilà, c'est le fait de pratiquer, de s'entraîner qui vous rend peut-être parfait ou qui vous rend meilleur. Donc, c'est ce que j'essaie de continuer de faire, de réussir à assembler cette course et la rendre aussi parfaite que possible. Sherika. Oui, alors les moments de frustration, alors oui, ça c'est sûr que je les ai connus. Par exemple, aux Jeux Olympiques sur 200 mètres, j'étais vraiment très très triste et pas contente. Et voilà, c'est ce qui m'a poussée à revenir meilleure cette année. Cedric has one or more two questions from people connected on YouTube and yes. Facebook. We have indeed received several questions from social media as well as journalists connected remotely, which I'll try to summarize and get into one or two questions. With the three of you clearly, there's clearly a focus on women sprinting and Jamaica leading it. What's it like for you to be the focus of attention, especially compared with the Usain Bolt era? Now that it's really shifting towards women with you, and how does that inspire like the younger generations in Jamaica, where we've seen also like the Clayton twins and Sherika Hale coming up? So what's your how do you experience that? I think
Usain was doing his thing, and he was remarkable, definitely in his own right. He's a legend. But I think for the females, we were always showing up, but we weren't getting the attention because with a man like Usain in the field, of course, a lot of attention would be on him. But I think for a decade or over all these years, women have always been showing up and competing. And I'm glad we're at the point where we're getting that recognition because we're never hiding. We're always showing up and being competitive. And I think for us as Jamaicans, being able to represent our country in this way is something that's mind-blowing because we grew up seeing, Merlin, Ati, Veronica, and so many others, coming to the forefront and doing their thing, but we weren't as dominant as we are now as female sprinters. And I think having the young crop of athletes like the Clayton twins and Sherika, of course, and Liston coming to the forefront, I'm hoping that we give them motivation to know that if we were able to do it and to stand, at this position, they are also able to follow that, that path. And I'm hoping that they'll continue to eclipse their own standard and also in the future do the same for us as three strong Jamaican women. Peut-être une question des réseaux sociaux qui concerne l'hégémonie du sprint jamaïcain et spécialement des femmes actuellement après l'ère Usain Bolt chez les hommes et aussi en comparaison ou bien en pensant déjà à tous les nouveaux noms qui arrivent en Jamaïque comme les Clayton et d'autres. Shelly-Ann qui répond. Eh bien, oui, c'est vraiment réjouissant que nous ayons un peu plus d'attention maintenant, parce que Usain Bolt, bien sûr, était une légende et a accompli des résultats absolument incroyables. Maintenant, force est de constater que nous, les femmes, nous avons été présentes depuis 10 ans et bien plus aussi. Et je pense qu'il est vraiment important de le dire. Pendant 10 ans, nous n'avons pas obtenu l'attention que nous avons méritée. Nous avons toujours été présentes. Nous le sommes encore maintenant. Nous n'avons jamais cherché à nous cacher. Nous avons toujours été prêtes à nous affronter. Et malgré cela a pris du temps jusqu'à ce que nous ayons davantage d'attention. Et donc, cela me fait plaisir maintenant que nous ayons autant d'attention. Parce que nous autres, nous avons tous grandi en ayant Merlin Noté, en ayant Véronica comme grande idole. Donc, de pouvoir nous aussi maintenant être dans cette position et j'espère que nous motivons les Clayton, Sherika et d'autres qu'elles peuvent continuer à rêver elles aussi et puis qu'elles écriront leur propre histoire là à elles et si nous les inspirons, eh bien cela me réjouit. Je pense que ce que nous faisons pour la Jamaïque, c'est vraiment un grand plaisir et honneur et nous fait très plaisir. I'm sorry. So you agree with what I'm saying? All right. So we will close here this press conference. Ladies, thank you very much for having been with us this morning. I also hope you had a good French lesson. Thank you. And we wish you all the best for the race tomorrow. Thank you. They might
conference, so I invite you to take your seats. We're doubling the distance. We had the ladies of the 100 meters. We're now talking 200 meters. He's been dominating the field since 2019. He's the third fastest athlete on the distance. We have the pleasure to have with us this morning Mr. Noah Lyles. Please come on in. And then with him this morning for this press conference, the rising star of the distance, Mr. Knighton, junior world record holder. Welcome. Welcome to both of you. Sorry for you. You have you had to wait 10 or 15 minutes. Just sorry for that. I hope you won't be tired for tomorrow, because I hope you have a lot in store. Tell me what's possible for tomorrow. Possible in terms of what? Time. Isn't that the one they always want to know? How fast you gonna run? Gonna break the world record today? Why not? No, tell me what. Because you ran 1931, and now I guess the last days you were just recovering. I don't know if you have if you prepared specially for today or not, or what. Tell me what surprise do you reserve? I prepare for every track meet like I'm going to try and break the world record. So, for my first race, I'm, probably fixing a few things, but I'm still going to be giving my all. I'm not going to go into any race with any intention less than giving my best. It all depends on, how good training has been going. Fortunately, it's been going extremely well, and I'm super excited about tomorrow. In terms of the weather, I've been checking my weather app. It's been looking good. We'll see if the wind is on my side. And to be honest, it looks like it could be a very great day to run. So I want a PR. Let's see if the wind lets me. Erriyon? What do you expect? What are you going to? What will be your surprise for us tomorrow? Well, the surprise for tomorrow is probably just winning the race, not really focusing on the time, just going out there and handling business and do what I got to do to bring out the win. Quel est votre objectif de temps pour demain? Noah répond. Toujours ces mêmes questions de record du monde et autres. Bon, écoutez, en fait, moi, chaque course, je la prépare dans le but de faire un record du monde. J'ai toujours la même concentration, la même discipline. Et donc, on verra demain. Ce que je peux dire, c'est que je me suis extrêmement bien entraînée. Enfin, tout s'est vraiment bien passé. Et je suis impatient de concourir demain. Je n'arrête pas de rafraîchir l'application météo sur mon téléphone et à chaque fois, les conditions sont super bonnes. Il va faire bon, il va faire beau et le vent devrait être de notre côté aussi. Donc, je crois que ce sera vraiment idéal de pouvoir courir demain soir. Erriyon? En ce qui me concerne, moi, mon but, ça va être de courir bien demain, de gagner et puis de faire le maximum sur cette piste. Usain Bolt used to say that the band here in Lausanne is especially good for 200s. You ran 2 years ago very fast. What do you think about 3 years ago? What do you think about the track here? Well, the track as a whole is very fast. Before a few weeks ago, I used to hold my PR, 19.50. In terms of the turn, I personally, everybody really likes the turn here. I have mixed feelings about it. It's a very tight turn. That's how I feel. Just because it's more of very much of an oval, which doesn't make it a good or bad thing. It just is what it is. But the connection between the straightaway and the turn, that's the thing that I'm the most, aware of. And it just like the turn, it's tight. So you have to make quick adjustments. It's not something that you can kind of ease into. You have to be ready for it. Luckily, I've been here since Wednesday.
last Wednesday. So I've had a lot of practice on that intersection. So I think I have a pretty good handle of it. Erriyon, the track? I heard about it a couple of times that the track is very good, especially for the 200 meter. As myself, I haven't been here more than once. This is my first time here, so I'm very excited to be here to see what the track looks like and to see the turn. And I think my first time seeing it is going to be today. So. Usain Bolt avait pour habitude de dire que le virage ici à la Pontaise était vraiment bon. Et puis Noah, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans, vous avez établi votre record personnel ici. Donc, que pensez-vous de cette piste? Et c'est vrai que cette piste, de façon générale, est très rapide. J'y ai établi ce qui était mon record personnel jusqu'à il y a peu, donc les 19,50. Concernant le virage, c'est vrai que beaucoup de gens parlent de ce virage. Personnellement, il n'est pas si mal, mais je ne le trouve pas exceptionnel, dans le sens où il est serré. Donc voilà, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ce qui est vraiment, je trouve, important, c'est de réussir cette transition, sortir du virage, entrer dans la ligne droite, et c'est ça ce qui compte. Et c'est là que pour moi, il faut être prêt parce que tout va très vite. Alors j'ai la chance d'avoir été ici à Lausanne depuis mercredi, donc pas hier, mais la semaine dernière. J'ai vraiment eu le temps d'analyser cette transition et de l'exercer. Donc voilà, je connais bien cette piste. Erriyon, sorry. J'ai entendu dire que cette piste était très rapide. C'est ma première fois à Lausanne, donc on verra. Je suis très heureux d'être ici, je suis très excitée. Et cet après-midi, je crois que je vais découvrir la piste et puis ce virage. Donc voilà, je suis vraiment heureux d'être ici et de courir ici. Feel free to ask your questions. A question to Noah. We saw you last week on the screen in Munich for European Championships. It was just for fun. It was to see Müller-Wohlfahrt or something else, or just and you come from here to go to Munich. Where are you in Munich? So I am now on my Europe tour, and that means that I bounce from hotel to hotel. And my coach had to go to European Championships in Munich because we have quite a few teammates that were there. Gina Lukenkemper, Jasmine Sawyers, Michael Weibo, all there to compete. And, you know, instead of coming to Lausanne and being here for 2 weeks, I was like, you know, I want to go. I want to go cheer on my teammates, watch track and field, you know, be able to enjoy major championships. You know, the last major championships I'm going to, I only get to compete at. That means you don't get to watch. And I'm a huge fan of track, so I like to watch track and field. So when I get an opportunity, I'm going to jump on it. And I was only there for about 3 days, so I was there from Monday through Wednesday. But I did get to catch Gina, get her a huge win, and we were super excited about all that. And the rest I just watched from the hotel. But you know, it was a very good. It was a great track meet for, you know, the Pure Athletics group, and you know, being able to cheer on your teammates, that's, you know, a great feeling. On vous a vu à l'écran, vous étiez présent dans les tribunes à Munich la semaine dernière. Est-ce que c'est parce que vous aviez un rendez-vous avec Müller-Wohlfahrt, ou bien pourquoi est-ce que vous êtes allé à Munich? Actuellement, je suis donc sur ma tournée européenne. Donc, en général, on va d'hôtel à hôtel. Maintenant, mon entraîneur devait se rendre à Munich puisqu'une partie de notre groupe d'entraînement, notamment Gina, Lukenkemper, Sawyers et Michael Weibo, concouraient à Munich. Donc, je me suis dit, plutôt que de venir 2 semaines entières ici, autant aller encourager mes coéquipiers à Munich. En plus, je suis vraiment un vrai fan d'athlétisme. Donc, dès que j'ai l'occasion d'aller voir un meeting ou d'aller voir quelque chose d'athlétisme, j'y vais. C'est sûr. Et en plus, d'habitude, lorsque je suis sur des grands championnats, c'est pour y concourir. Donc là, c'était vraiment très chouette d'être sur place lundi à mercredi. J'étais au stade lorsque Gina a remporté sa médaille d'or, incroyable. Et pour le reste, j'ai suivi depuis ma chambre d'hôtel, mais j'étais vraiment content d'être sur place et de pouvoir soutenir mes coéquipiers. Cedric, do you have questions? From
Please, more Nothing from questions. social media yet. Yes. Question to the two. How it's difficult to continue to be focused on the competition after the big event of the season, World Championships? Are you tired? And how it's easy to be focused on the last meetings of the year? Well, for me, I don't think it's really that hard to get focused and get ready for like another big race. Like every one of my races, I take it like it's my last, and I run everyone. I run everyone to my full capability. So, and just like the mental part of it, I don't really know. I just keep running. Obviously, this is my first time over here. I'm excited to be here. I went to a couple meets before this, and everything has been going smooth. I know them guys are going to be there at the meet to push me to run my best, and I'm ready for it. This might be long. Pre-warning. And I'll be quick, thank you. Bon, alors en ce qui me concerne, moi, vous me parlez de comment se concentrer après les championnats du monde. Pour moi, c'est pas trop difficile en fait. Voilà, je continue mes entraînements, je continue, et puis dans la tête, je continue de vraiment bien m'entraîner. Et puis alors là, je découvre des choses aussi cette année. Donc c'est la première fois que je suis à Lausanne, par exemple, et je sais que la concurrence sera grande demain. Donc voilà, tout ça, ça me suffit à continuer d'être concentré. Up to you. I actually found that to be a very good question because it was an issue that I had last year. Of course, 2020, coming out of COVID, and 2021, everybody's gearing up towards the games. As many people know, 2021 was a very rough year for me. A lot of outside and inside things in track, became an issue, just a lot of mentally, a lot of load. So I wanted to end my season, and I remember my coach, my agent, my mom, and my therapist all had to basically really get me in the right headset to even show up to Prefontaine after the Olympics. I was not going to show up, and probably to the last few days before, they made their decision of who the final people were going to be. And the only reason I showed up is because I definitely had a vengeance to beat everybody who beat me at the Olympics. But even after then, I was just drained emotionally because of how much I had to go through. And this year, it was very different. Already coming off of that high from Prefontaine, I was extremely motivated to go into this season. I wanted to, make this my best year ever. That was kind of what me and my coach would always say to each other. This year was going to be our best year ever. Excuse me. Going forward from that, we knew that even after World Championships, we were going to run because, I didn't get to use basically the status of being a world championship from 2019 because 2020 happened. So I never got to throw around the weight that I was the previous world champion. So I was determined to be able to throw that around this year. I also just coming out here to have fun. That was something that I didn't get to have in 2019 because the World Championships was so late. We ended it in October, and the season was over. So I didn't get to go out to track meets after that, and just go on kind of a victory parade. And that's kind of what I see this as. It's a victory parade. It's a happy moment that I get to go around and run in some of my favorite track meets and see my favorite tracks and just see what happens. Of course, I'm keeping myself in shape. Been seeing some signs in practice that show me that I can run even faster, and I'm really just saying, okay, let's hone in and let's see if we can drop a bomb somewhere in one of these races. And if we don't, who cares? We already won the medal, so that was all that really mattered for the season. And now it's just about having fun, and that makes it a lot easier to just keep going to every race and say, yeah, let's run another one.
C'est une très bonne question, je trouve, que vous me posez, parce que l'année dernière, la saison était complètement différente, comme vous le savez, et j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Donc, il y a eu l'année Covid 2020, que tout le monde connaît. En 2020, l'année olympique, tout le monde était impatient de se préparer pour ça. Et cette année a été très mauvaise pour moi, tant pour, dans l'athlétisme, en dehors de l'athlétisme, pour beaucoup de raisons. C'était vraiment très difficile. Et sur les jeux se sont mal passés, et donc sur les meetings qui ont suivi, il a vraiment fallu toute une armada de mon entraîneur, ma maman, mes thérapeutes pour me pousser à continuer la saison et puis ne serait-ce qu'à aller à Prefontaine. Jusqu'à quelques jours avant Prefontaine, j'étais vraiment prêt je n'avais aucune intention d'y aller. Ma seule raison, c'était que je pourrais peut-être y reprendre ma vengeance des Jeux Olympiques. Et c'est ce que j'ai fait. Mais malgré tout, après Fontaine, j'étais juste vidée parce que cette année avait vraiment été trop difficile. Donc cette année-là, les choses ont été tout à fait différentes. J'étais très motivée. Avec mon coach, on s'est dit, on va faire la meilleure année, notre meilleure année de tous les temps. Et donc, après les championnats du monde, on a continué de courir parce qu'en fait, on voulait aussi, d'une part, avoir du plaisir et d'autre part, j'avais quand même déjà gagné les championnats du monde en 2019 et avec l'année Covid, je n'ai pas du tout pu exploiter ou apprécier mon statut de championnat du monde et peser de tout mon poids sur les courses. Alors cette année, oui, on s'est dit on va s'amuser, on va avoir ce plaisir qui nous a été refusé en 2019, notamment aussi parce que les championnats avaient lieu tellement loin, tellement tard dans la saison que voilà, après il n'y avait plus vraiment de meetings à faire. Donc là, on est très content, on enchaîne les meetings, on est content. Je suis très content de retrouver des pistes que j'aime. Et puis, oui, bien sûr, je fais tout pour rester en forme. Et je vois à l'entraînement qu'il y a encore des choses qui me montrent que je pourrais encore courir plus vite cette année. Donc ça, c'est super. Donc voilà, tout faire exploser cette bombe quelque part. Oui, pourquoi pas si on y arrive. Maintenant, si on n'y arrive pas, on a déjà les médailles à la maison, donc ça, c'est déjà fait et personne ne nous le prendra. Donc l'objectif, c'est vraiment de continuer à s'amuser et puis à profiter. Two more questions, yes, please. Yep. Noah, are you tired of the comparisons with Usain Bolt and? Yes. All right, cool. Or does that motivate you? I'm very tired of it. Just Cool. the fact that you called my name Noah means that my name is not Usain Bolt, which means that I don't need to be compared to somebody who's not me. It's nice and all, but my journey is completely different from his. By this age, he had 2 world records. I'm still fighting to get my first. That's just the journey that I'm on. I'm very pleased with what I've done. I'm very pleased with, how my journey has been going because, what I have to go through is something that I individually will have to go and seek out and go through my trials and tribulations. And I'm sure that he had his, and that Erriyon will have his, and that Kenny Benerick will have his, and Carl Lewis and Michael Johnson, they all had theirs. And that's what makes us all individually different, but at the same time, great. Erriyon, do you feel the same about being compared to him and being faster than him? I'm kind of tired of it, but I know it's going to come since I'm so young. I broke both. The under 18 and the under 20. So after a while, I just dealt with it and just took it because everywhere I go, they just keep saying the next Usain Bolt this, next Usain Bolt that, and every time I say I'm not, they just keep bringing it on. So I just end up just kind of dealing with it. Est-ce que vous en avez marre tous les deux de constamment être comparés à Usain Bolt, Noah, Lyle? Oui, alors oui, on en a vraiment marre, parce que pour plein de raisons, chacun a sa propre histoire, chacun a ses hauts et ses bas. Si vous prenez, moi j'ai eu mes hauts et mes bas, Usain Bolt les a eu aussi, Carl Lewis les a eu, Michael Johnson les a eu, Erriyon les a certainement aussi. Enfin voilà, mais chacun a écrit sa propre histoire, chacun avance de sa propre manière. Et puis Usain Bolt, à mon âge, il avait déjà 2 records du monde. Moi, je suis encore en train de chercher mon premier record du monde, donc là voilà, on ne veut pas tout comparer. Erriyon,
Oui, moi aussi j'en ai marre. Enfin, c'est vrai que j'ai le record du monde U18, j'ai le record du monde U20, mais et c'est vrai que partout où je vais, on me dit toujours vous êtes le prochain Usain Bolt, le prochain Usain Bolt. Oui, bon, oui peut-être, mais non. Voilà, je suis Erriyon, je fais ma propre histoire. Là, bon, je me suis en quelque sorte habituée à entendre ces commentaires et puis on fait avec, mais c'est sûr que chacun a sa propre histoire. We have one last question. Yeah, last one for Noah. It's nice to hear you talking about enjoying basking in the success of Eugene when you didn't get to do that from Doha. You've also talked about the importance of being a global influencer. In terms of raising the profile of the sport, track and field generally, would you like to see more of your fellow athletes doing that, taking on roles outside of the sport to enhance the profile? I mean, of course I would, but that's their decision. You know, it's not mine. But it's important for the sport to have more people doing it. I mean, of course, it would be nice to see, but I can only focus on me. Just like in races, I can only focus on me. Just like how I have my personality, everybody else has theirs. Some people like doing press conferences, some people don't. That's cool, but you know, I think it's up to the sport to figure out who is okay with doing it, who's not okay with doing it, and working around those people, as opposed to just forcing everybody to fit in the same keyhole when they aren't the same key. Vous avez parlé tout à l'heure de votre poids de champion du monde et de 2019 et 2021-22. Vous vous engagez pour beaucoup de choses. Vous êtes un exemple sur et en dehors de la piste. Vous avez beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous souhaiteriez que d'autres athlètes s'engagent également davantage? C'est à eux de savoir. Oui, bien sûr. Je pense que ce serait une bonne chose, mais je ne peux pas décider à leur place. Moi, je fais ce qui me semble bien pour moi et on ne peut forcer personne à faire ce qui leur va ou ce qui leur va moins. Des personnes aiment des conférences de presse, d'autres aiment moins. Voilà, chacun ses préférences, c'est comme ça. Ce que je trouve important, c'est de ne pas essayer de faire, voilà, de demander, de forcer les gens de faire des choses ou de demander et d'attendre les mêmes choses de tout le monde. I had a question for Noah. As a sprint expert and track fan, how do you analyze Shelly-Ann Fraser-Pryce season so far, with so many times under 10:70? Oh shoot, Coach, did you hear that? Sprint expert. Are you? Do I need to start putting that on my resume? I can start charging more for my track meets now. I consider myself half the expert. I think being able to really listen to the people who know what they're talking about and absorbing that information and then applying it to yourself, that's really how, you know, you get better at learning. In terms of Fraser-Pryce's season, I've been very vocal with my brother that, you know, I heard that she said that she wanted to break the world record this year, and I'm like, yeah, I could see that. Like, consistently dropping 10 seconds, or 10.6, like, almost every race. And that's very scary, because anytime you see somebody run a time almost the exact same time, very consistently, every race, that means that they're about to make a huge drop. And it's happened for me in the 2018 season. I ran nothing but 19.6 almost every race, and I dropped it down to 95. This year I was, you know, just playing around in the area of 19.6, 19.7, and then all of a sudden I just make that huge drop to 19.3. I think when Elaine last in 2021, you just saw her playing around with that 10.6, 10.7 area, and then all of a sudden she just dropped it to 10.5. And it's like that wasn't out of nowhere. That was consistently running the same pattern, and then when her body was ready and the wind was ready and the day was good, she was ready to go. So I'm really just waiting for Shelly to have that moment where her body's ready, the day is right, the crowd is there, the wind is perfect, and I'm not going to be shocked when that world record pops up, or it's right next to it, or maybe way ahead of it.
En tant qu'expert et fan d'athlétisme, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les performances exceptionnelles de Shelly-Ann Fraser? Oh, vous m'avez dit que je suis un expert. Eh bien, voilà, qui me fait très plaisir. Peut-être que je pourrais l'ajouter sur mon CV et puis augmenter mes cachets sur des meetings. Pourquoi pas? Bon, je ne me considère pas comme un expert à 100%, mais comme un demi-expert. Et en tant que demi-expert, quand vous voyez la consistance de Shelly-Ann Fraser, vous vous dites que le record du monde est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on l'a dit bien souvent avec mon frère. En fait, quand quelqu'un est consistant comme elle, qui aligne les 10-6, 10-7, enfin 10-60, 10-70, non, pardon, je me suis trompée. Là, j'étais... Non, qui... oui, bon, oui, enfin, les 10, 70, 60 sur 100 mètres, vous dites que tout d'un coup, ça va pouvoir descendre encore plus le jour où tout est prêt, enfin, où son corps est prêt, où le public, ou le vent, où tout est parfait. Oui, absolument, on en est capable. Parce qu'en fait, quand vous êtes consistant comme ça, cela prouve qu'il ne manque pas grand-chose pour arriver vraiment à baisser les temps. C'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé en 2018, quand j'avais fait beaucoup de 19-60, et tout d'un coup, je suis descendue. Et à présent aussi, j'étais sur 19-60, 70, et tout d'un coup, on va se retrouver à 19-30. Prenez aussi Elaine Thompson, elle a fait des 10-60, 70, et s'est retrouvée tout d'un coup, elle bat les 10-50. Donc le jour où Shelly-Ann est prête pour tout ça et que s'affichera le logo record du monde à côté de son temps, cela ne me surprendra pas du tout. Thank you very much. It was very interesting. I learned a lot. Thank you. Thanks for having us. Thank you. Gentlemen, yes, thank you very much for your time, and we look forward to the bombs you'll be dropping tomorrow. Thank you.
Have with us Gianmarco, Tamberi, and Mutaz Barshim, the golden twins of high jump. And as you can see, if you're not wearing a hat today, it means you haven't received the memo. Thank you, everyone. Oh my God. Thank you for being here. You two with your beautiful hats and. Mine is better, actually. I think you can tell. You have no sponsor, but exactly. It will come maybe after your event for tomorrow. It will be a good competition between all you are used to jump against each other, of course. What do you expect? What are your memories from Lausanne? What do you see the event for tomorrow? Maybe first, Gianmarco. The younger one start? Yeah. Good morning to everyone. It's always a pleasure to be here. What is my memories? Last year we had a really great time here. It was event city, so many people was there. It was my first competition after the Olympics, so I remember like this presentation, the Olympic champion. I say, who is the Olympic champion? And it's been really, really nice. And this year I'm coming back. It's the first competition after the European Championship. So again, it will be this kind of presentation. It always give me a good luck to come here after a big event. So I hope tomorrow is going to be a nice competition. We always have fun together. So the weather, I hope it will stay like this one. And hope to do some good hoops. Perfect. Well, my best memories from Lausanne. I will tell you one thing, actually. In 2012, after the London Olympics, that year for me started really terrible with a lot of back problems, or even the Olympics was not really 100% sure that I'm going to compete. But anyway, got the bronze, was so happy. For me, it felt like a gold after everything that I've been through. And I said to my coach, listen, that's it. We finished the season. I'm going home. I need to recover. I need to celebrate. And he convinced me, no, we need to go to Lausanne. It's the last. You can do this one. Then it's up to you. I said, no, coach, I'm tired. Like, no, try it. You can do it. I said, okay, I do it for you. So we flew to Lausanne. I remember when I came back here, came to the hotel. They gave me some pack of nice Swiss chocolate. Just before I go to the stadium, I eat the whole pack. I went to the stadium. I jumped 239, who was like meet record, the Asian record, personal best. And I was like, wow. I didn't expect that. So, and I did that from a short approach at the time. So I said, oh gosh, I love it. And thank you for letting me coming here. So I'm coming here next time. So I think 1 or 2 years later, I came back to Lausanne. They didn't give me the chocolate, but I went to the store. I bought the same chocolate. I'm like, yeah, that chocolate, that's why you jump high. Yeah. I ate the same chocolate. I went to the competition, I jumped bad. Oh. So I figured out it wasn't the chocolate. No, but I mean, really, it's always nice to, come back here. I love the stadium. I love the crowd that's very close to us, like in the back, and, keep cheering. So I'm happy to be back. I think the last time I was here, 5 years or something. So I'm really happy to be back. And as I say, I hope the weather will stay like this, and looking forward for some great competition and hopefully great jumpings as well. Judith will translate. Yes, hello. Good luck. Thank you. So, Gianmarco first. Bonjour à tous. Et bien pour revenir sur Atletissima de l'an dernier, c'était mon premier événement après les Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment très chouette. Et lorsqu'on parlait du champion olympique, je me retournais un petit peu pour voir où était le champion olympique, et en fait on parlait aussi de moi, donc c'était vraiment très chouette de revenir à Lausanne après les Jeux. Cette fois c'est ma première compétition après les championnats d'Europe, donc j'espère que cela va me porter chance demain, et puis que nous aurons une belle compétition tous les deux, et puis aussi de bonnes conditions. Mutaz. Alors je vais vous parler d'un souvenir, c'est celui de 2012, c'était peu après les Jeux Olympiques de Londres. Londres, c'était vraiment en soi très moyen, parce que j'avais eu des problèmes de dos, et même à Londres, j'étais pas encore prêt pour vraiment concourir, et j'ai réussi à décrocher la médaille de bronze, qui pour moi, valait vraiment de l'or à ce moment-là. Donc j'avais envie de rentrer à la maison, de me détendre, de faire la fête, et mon entraîneur m'a dit, écoute, il faut vraiment qu'on aille encore faire
faire Athletissima à Lausanne. Et c'est difficile de me convaincre et finalement je lui ai dit écoute, d'accord, ok on y va, mais je le fais pour toi et puis après on n'en parle plus. Je suis arrivée ici, j'ai reçu là mon petit welcome pack où il y avait notamment beaucoup de chocolat. En fait, j'ai mangé tout ce chocolat juste avant d'aller sur le sautoir au stade. J'ai réussi 2,39, ce qui était le record du meeting, record asiatique, record personnel. Donc, je me suis dit, mais vraiment incroyable, d'autant plus que ma course d'élan était courte à l'époque. Donc, je me suis vraiment dit, mais ça, c'est fou. Merci beaucoup, coach, de m'avoir poussé et de m'avoir permis de concourir à Lausanne. Donc, quelques années après, je suis revenue. Cette fois, je n'ai pas reçu le chocolat. Je suis allée l'acheter moi-même. Et je me suis dit, je refais la même chose. Je le mange avant la compète. Et ça va à nouveau bien se passer. Eh bien, résultat, non, pas du tout. Donc, cela m'a appris qu'en fait, ce n'était pas le chocolat qui avait fait la différence en 2012. Mais ce qui me plaît vraiment ici en tout temps, c'est qu'on a le public vraiment tout près dans son dos. Donc, c'est vraiment chouette d'être de retour. Je crois que la dernière fois, c'était il y a 5 ans environ. Donc, j'espère que demain, on pourra profiter de ce public et avoir de bonnes conditions météo pour une bonne compétition. You are both in shape, injury-free, I guess. I think. High jumpers are never injury-free. Like that's not really? impossible. But we are okay. Still good. We are here. But before you have had not a lot of, but some pretty hard setbacks, both of you. What did you learn of those setbacks, and what are you now? What's the difference? Are you different jumpers? What's the difference? I'll start for? Yeah, so both of us had passed through a very difficult moment. We had the same injury, and we tried both to help each other to come back from that with the words and just to stay there for the others. And in my story, I just learned to in life, even if you have 1% to reach your goal, your dream, and you are the only one who believes that is possible, you have to go for it. Because if you are the one who believes it's possible, that's enough. You don't need everybody to believe in it. And it's even more cool, nice, good to show people that you can do something that they didn't expect to. So for me, until Tokyo, I believed that dream, even if it was almost impossible, it was possible somehow. And I tried to go until the end with that 1%, and it worth it. Well, not much to add. So, as you said, we've been through some very difficult situations. Sometimes in life, when you go through something that's so hard, like either you learn from it and you just keep feeling sorry for yourself about it. And I think both the mentality that you have as an athlete and stuff, you cannot back down. I want to learn. Like, doesn't matter what happened tomorrow. Today, I'm gonna give my best. And for me, like, when we love high jump, both of us. Like, this is like the stuff that we do. And then imagine laying in your bed, just out of surgery, and you start to think, that's it? Is that gonna be the end of the road for me? I'm not gonna be able to jump again. And then all these thoughts going through your head. And then I think somehow, of course, very hard times, but you become mature also along the way. And then you start to think, if I'm ever gonna do this again, I'm gonna do it a different way. So I feel like with that happen, I feel like I have 10 years of experience just for that moment. And now when I jump, I try to be more wiser, listen to myself more, don't do stupid decision, try to enjoy while I'm at it. So it's definitely become a different, like a mature high jumper. Vous avez tous deux connu des blessures dans votre carrière. Dites-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce que cela vous a appris? En tant que sauteur en hauteur, on n'est jamais pas blessé. On a toujours un petit bobo. Première chose. Mais après, c'est vrai que nous avons tous une blessure vraiment grave, la même en fait. Et donc, nous nous sommes beaucoup aidés et soutenus, avons été présents l'un pour l'autre. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai appris de cette période-là et d'autres aussi que
qu'en fait, il faut continuer de croire que ça va aller mieux et de croire en vous, parce que même s'il y a 1% de chance que ça marche, ben c'est assez. À partir du moment où vous y croyez, cela peut vous suffire. Et c'est d'autant plus cool lorsque vous êtes le seul à y croire, en fait. Pas besoin que tous les autres y croient eux aussi, parce que ainsi les autres ne vous attendront pas au tournant et seront d'autant plus surpris lorsque vous réaliserez ce en quoi vous étiez peut-être le seul à croire. Donc Tokyo, c'était un très bon exemple. J'y ai cru et ça a marché. Mutaz. Oui, alors c'est vrai qu'on a connu des périodes très très difficiles, et dans ces périodes difficiles-là, eh bien, soit vous vous apitoyez sur votre sort, vous apprenez un peu, mais être surtout triste et frustré pour vous-même, ou bien alors vous décidez d'aller de l'avant et de faire le meilleur de la situation. Évidemment, nous deux, nous adorons le son en hauteur. Et lorsque vous vous retrouvez cloué au lit après une opération et que vous vous dites, bon, c'est peut-être, est-ce que ce serait la fin? Est-ce que je vais réussir à revenir? C'est vraiment très dur, mais cela vous permet de mûrir beaucoup plus vite. Et en fait, en l'espace de ces quelques instants-là, vous gagnez peut-être 10 ans d'expérience, parce que vous vous dites, je vais revenir, mais je vais faire ça différemment. Et ça vous permet d'avancer et de progresser. You have questions in the room? Yes. Your friendship is. Sorry. There you go. Your friendship is something that the athletics community thrives on now. We love following the bromance that you've created since the show. We're brothers. Yes. So I'd love to know, outside of competition day, do you guys hang out together? Do you explore the places that you're at? Will you go on a boat trip here? Will you go to the Olympic Museum? Tell us about, because we can tell it's not for show, we can see just how much you guys have connected. We'd love to know behind the scenes what your friendship is like. I'm going to start? Go ahead. Yeah. I'm always first, you know. Just in high jump, I'm not. By the way, yeah, actually we're really big friends even out of the track, and it will be in my wedding next week. So I've been in his wedding 2 years ago. 2 years? Yeah. Year old. And welcome. And we try to spend some time together. Of course, before competition is difficult because we both very focused on the competition. We don't go around and visit things, even if we would like to, because we try to save our energy for the competition, try to be focused. We're not, of course, in vacation here. It's our job, and we want to perform as best as we can. So we wish to do a boat trip, but it's not the moment, I think. It will come the time. Yeah, it would be nice though. But yeah, as you say, we are really friends also out of the track. We try to keep in touch during the week. Many times we have a video call, and we speak about everything. So that's just the truth. Well, it's just boring stuff. Don't give them the truth. It's not like we're going to talk about something cool or two Olympic champions chatting about sport. We talk about dumb things that you don't want to hear. So most of the time about food, actually. Yeah, so it's pretty much boring. And you still, have you improved your checkers game? Actually, I have a video where he lost. Yeah. And yeah. If you beat him 10 times, then you have one video, you're going to talk about this for the rest of his life. I will not reply on it. That's how life goes sometimes. You know the truth. Yeah, you will get mature. You're getting married soon, so calm down. Yeah, so we cannot do the boat trip because I will challenge you. Tonight we do a checkers game, and then you all know we will post a picture who will win, okay? Deal? You can Deal? fake it, Photoshop. Yeah. You can make a video. You see, it's scary. But you have to pay Daniel out there. So Daniel, you collect the money. Actually, yeah. Okay. You give him the money, so make sure if I win, you don't run away. I don't know if I want to bet with the Qatarian guy. It's not, you know. I don't know. It's so difficult for me, you know. It's not going to be a bet. You're just going to lose money. Oh, okay. Dites-nous quelques mots sur votre amitié, parce que on voit bien que c'est une vraie amitié et pas simplement quelque chose d'imité ou de faux. That was difficult to translate, right? Well, the beginning's easy. Wait for the next. If you translate that, you're really good.
Écoutez, alors, Gianmarco répond en premier. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment proche, pas seulement sur la piste ou sur le sautoir, mais de façon générale dans la vie. La semaine prochaine, il sera présent à mon mariage. Moi, j'étais allée au sien, oui, il y a déjà 2 ans. Oui, on commence à se faire vieux. Et voilà, donc on est vraiment très souvent en contact, on s'appelle aussi beaucoup. Après, juste avant les compétitions, c'est plutôt difficile parce qu'on est un peu dans notre bulle et puis on s'entraîne. Donc, on adorerait aller, comme vous le dites, aller faire des tours en bateau ou aller visiter des endroits. Mais voilà, on est là pour le travail, pas pour les vacances. Et puis, donc, il nous faut garder notre énergie. Mais c'est vrai qu'on fait vraiment, on aime être en contact et se donner des nouvelles. Mutaz. Oui, en fait, notre amitié, elle est très ennuyante. En fait, faut pas vous dire que 2 champions olympiques qui sont amis ont des choses intéressantes à se raconter. Nous, on fait des choses vraiment basiques et ennuyeuses. On parle de choses basiques aussi, comme par exemple de la nourriture. Et puis, on se lance des petits défis de jeux vidéo. Alors, le Checkers Game, je ne sais pas ce que c'est, mais ils vont... c'est vraiment des échecs en ligne? D'accord, ok. Donc, on aime faire des compétitions d'échecs en ligne l'un contre l'autre. Et puis, alors, moi, je dois dire que Gianmarco a gagné une fois, et puis il a gagné une seule fois. Voilà, il met sa vidéo en ligne tellement il est fier de sa victoire sur moi, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est clairement moi qui gagne. Donc, on va faire cette revanche ce soir. Vous verrez cette vidéo, on va la mettre en ligne, et puis vous qui avez suivi la conférence de presse saurez pourquoi on a mis cette vidéo en ligne du grand vainqueur du duel d'échecs de ce soir. You have ELO points? No. Points from chess, the best ranking, ELO points. You have? What's that? The ranking, yes, is yeah. Me and him? Yeah, I think he never won, actually. So against you? Yeah, I don't know. Probably with some boys he have won. I don't know. With the computer, maybe. You have a video, right? Yeah, I have a video. Let's see who will win tomorrow. And we can have to do high jump. We can have a chair tomorrow. Yeah, I wish. But okay, I have a general question for both, maybe for you, Mutaz, first of all. Do you inspire people in Qatar or in Aspire actually to jump or to do track and field? Because the only names I know are were once born in Qatar. Yes. Okay, it's not so much important, but maybe you can do. No, really, it's you'd be surprised actually, because to me, I'm just doing what I want. I'm, of course, trying to better myself, but lately, really been very surprising. Like, every time I'm on the track, you see all these families coming, bringing the children, and they don't want to do anything. They just want to do high jump. I said, yeah, you can try runnings, you can try some hurls, maybe. No. I see your video, I want to do this one. So it's nice to be honest, of course, but definitely, it's big change, and everybody want to do it. So, and I don't know if people, because I say, why? Why do you want to do high jump? Say, it look good. You look like you fly. I want to. Yeah, exactly. It looks easy watching him, right? And I tell them, good. It look easy, but whew. No, but it's really big change. Like it's, I love this kind of things. You know, I feel like when you feel like you're becoming, by doing what you love, you're inspiring different generation, different people. And for me, I might be an inspiration, but also for me, they give me also power. I feel like more motivated to work, and not only in Doha, everywhere. Like some people send me emails and stuff I don't even know, so I have to translate to know what they're saying. Then I can actually, and if I give someone advice, they're really, really happy. Oh, you make my day. And then sometimes I think, wow, if I can make your day by giving you 2 or 3 encouraging words, I'm really happy about this. How high is the second best in Qatar, in your country? With the high jump? Yeah. High second best? That will be my brother probably. No, my brother. For high jump? Yeah. Yeah, my brother. I jumped 43. My brother jumped 28. 28? Yeah. Ah, good. Yeah, so 28, and then 2 people we have 28, and then we have 27, 25. But now he's still jumping anymore. No, he stopped because he have some issues and with his. Yeah, so yeah. Est-ce que vous inspirez des gens au Qatar?
Ben, c'est assez surprenant en fait parce que maintenant oui beaucoup les gens, enfin les familles viennent en fait sur la piste et puis les enfants me disent ce qui m'intéresse c'est de faire du saut en hauteur. Tu sais en athlétisme il y a aussi il y a des haies, vous pouvez courir, enfin il y a plein de choses à faire. Ils disent non, tout ce qui m'intéresse c'est le saut en hauteur. Donc il y a cette émulation et c'est assez rigolo. Et alors après je leur demande mais pourquoi le saut en hauteur? Ils me disent parce que c'est magnifique à voir et on dirait que tu voles. Et moi je leur dis bon bah c'est certainement joli mais c'est quand même beaucoup plus difficile que cela on a l'air. Mais c'est vraiment des moments que j'adore parce que moi je les inspire peut-être mais eux me donnent vraiment énormément d'énergie et de force. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ces échanges là. Des fois je reçois des emails de personnes dans d'autres langues dans le monde. Il faut que je commence par aller voir sur Internet où se trouve l'endroit d'où on m'écrit et de traduire le message. Et je donne 2-3 petits conseils de saut en hauteur et on me répond « Ah, merci beaucoup, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui. » Et là, vous vous dites « Ah, génial, si je peux faire cette différence-là. » Pour répondre à votre deuxième question, le deuxième meilleur sauteur en hauteur du Qatar doit être mon frère, en fait, qui a sauté dans les 2,28. Il ne saute plus maintenant. Donc, on a 2 personnes à 2,28 et après une personne à 2,27. Thank you. I think we will close. Maybe you have can tell us. Sorry, one last. Yeah. Question for Gianmarco. How important was it for you to win this European title in a season which was quite complicated for you? Yeah, actually it was very important because when you come back from an Olympic gold medal, everybody expects something from you. They don't know what is going on inside you. How much did you suffer for that gold medal? How much did you sacrifice for that? And how much you are like happy just to think you have done it. But as soon as you go back to the new season, as soon as the new season starts, you know that you have to show something that is not finished. The job is not finished. So I started with many, many problems this year, and I arrived in Eugene with this leg problem. I couldn't perform as I wish, but in the end, I'm very happy with my achievement, even if it's not a medal. A jump of 2:33 in that condition, in my opinion, is really a good thing. And going back to Italy, I thought, okay, this is a good start. Now I can improve. But as soon as I landed, I find out I was with the COVID, and it's been very tough. You know, you saw me in Monaco, in Monte Carlo. How much it was hard to get back in a shape. So it's mean a lot to me. And when I saw in the final it was raining, I say myself, that's not possible. It's like somebody is like trying to stop me somehow. But then I remember very well when the warm-up is finished, I was really sad and not scary, but how can you say? I didn't know how it could end. I was feeling good, but I was scary of the rain because I know that I'm not a rain jumper at all. And my girlfriend saw my face and she told me, "Hey, the competition didn't start yet. Why are you so sad?" I said, "You're right. I can still do something." And it changed me like this. I can still do my thing. And I was positive and confident, and in the end it worked out. So for me it's very important because it showed me and people that I'm not done with the Olympics. I can still say something. Oui, ce titre européen a vraiment été très important pour moi cette année puisque après la saison olympique, les gens ont des attentes et personne ne sait combien vous avez vraiment dû travailler dur, faire des sacrifices, mais on s'attend simplement à ce que vous continuez aussi bien. Donc au début de la nouvelle saison post-olympique, oui, il faut assurer le spectacle et bien réussir. Et ce n'a pas été le cas pour moi. À Eugene, j'ai eu ce problème à la jambe. Donc finalement, j'étais vraiment très content avec mes 2,33 m au vu des circonstances, même si évidemment la médaille n'était pas présente. Mais voilà, j'étais quand même content. Donc en rentrant en Italie, je me suis dit, ah tiens, maintenant on pourrait rebâtir et puis nouveau faire un bon bloc et bien avancer. Et voilà que j'ai été contrôlée positif au Covid. Et donc vous m'avez vu, madame, à Monaco, vous avez vu combien c'était difficile. Et donc voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et là, j'arrive à Munich et je vois pluie pour la finale. Je me suis dit, là, il y a un moment quelqu'un qui veut me jeter un mauvais sort ou qui me veut du mal. Et à ce moment-là, mon ami m'a dit mais pourquoi tu tires cette tête? Ce n'est pas si grave, la compétition n'a pas commencé. Et c'est là que je dis oui, absolument, tu as tout à fait raison. Allez, on y va.
Et donc, cette victoire est vraiment très importante parce que vraiment, cela m'a montré que je pouvais répondre aux attentes de la suite et que tout ne s'était pas arrêté aux Jeux Olympiques. Thanks a lot for being here and for being tomorrow for maybe. No, thank you very much. I'm angry. Thank you. Okay, thank you very much, gentlemen, for your time, and we look forward to watching you tomorrow.
Ladies, gentlemen, we will now start with the next press conference. He makes us the pleasure of being with us today straight after having landed in Geneva. We could call him Mr. Double-Double, as he likes to double on championships, and he's just coming out of a very successful one in Munich. Jakob Ingebrigtsen, please come on stage. First of all, Jakob, congratulations not only for your wins, but for the way you did it. It was impressive, I can say, as a former on the small level runner. The way you won the 1500K was unexpected for me. And was it something you have plans to go away from the first meter and, to do such a time? Thank you. I'm not going to say that I planned it, but I mean I enjoy running fast and trying to see how fast I can go. And I also think I think it's a good thing showing people what I'm capable of, and if I can do that and also have a good race and make it exciting and everything, I think that's a lot of fun. Bravo pour vos médailles, mais particulièrement aussi pour votre 1500 mètres et la façon dont vous avez remporté cette course en partant vraiment vite et loin devant dès le début. Merci beaucoup. C'était pas tout à fait prévu que je cours comme ça, mais cela s'est présenté et donc j'ai profité de l'occasion. Je pense que c'est une bonne façon d'enthousiasmer le public et puis de montrer comment les courses peuvent être passionnantes. Et bien sûr, ça me fait plaisir et j'aime courir vite. From a tactical point of view, how do you approach, how do you take on your races? Do you always, you have different abilities, a lot of, and that's something you discuss with your coach. How do you manage tactics every time different? Tell me about your strategy. I've been racing my whole life, and I've been a runner my whole life. So of course this is what I love to do, but also what I know how to do. And I enjoy running and I enjoy racing. So for me, it's a lot of fun choosing different tactics and trying out different strategies. Mostly because it's a lot of fun, but of course, at the end of the day, for me it's mostly about trying to win. So of course, I'm going to try the easiest option first. But then, if you're going to try to win multiple events or multiple races at a time, then you can maybe try to do something different. But of course, I'm always looking to optimize my chances of success and trying to do as well as I can. Vos tactiques d'avant-course, est-ce que vous en parlez avec votre entraîneur? Je cours depuis que je suis née, depuis que je suis tout petit. Donc j'ai couru toute ma vie. C'est ce que j'aime faire, mais c'est aussi ce que je sais faire et je sais comment faire. Donc ça m'amuse beaucoup de réfléchir et de tester des différentes stratégies, parce que d'une part, ça m'apporte un côté ludique, mais d'un autre côté, parce que mon objectif c'est d'essayer de gagner et que cela peut me rapprocher de la victoire. Donc parfois, vous visez la victoire avec des stratégies faciles, mais parfois, particulièrement lorsque vous avez différents objectifs très près les uns les autres, il vous faut d'autres stratégies parfois plus compliquées. En résumé, l'objectif est toujours de trouver la bonne stratégie pour gagner. I don't know if you can tell us one of your secrets, but when I see you running, you look very powerful, with a long stride and very comfortable, actually. Do you do a lot of weight training? No, but of course I do a lot of different training, mostly running. But I try to optimize my training as much as I can. But what you see, if it looks easy, then I think it's a sign of a lot of practice, mostly. So if you see someone competing something and it looks a bit weird, then maybe they're just very talented and not necessarily put in many hours of practice. But if it looks smooth and it's
it feels very natural, then I think it's a lot of practice behind it. How high is the percentage of your running hours, the time you run? How high is in percentage in all your training time? What? When you train 10 hours a day, a week, for example, it would be 8 hours running and 2 hours something else, or what do you say? It depends, but in my training, I try to run as much as possible, and I see where I can find that limit, and then I add like exercises or strength work or some drills or whatever on top of that. But if that takes away some of the running, then there's no point, because of course you need to practice what you're gonna do in running, of course, and that's you compete running, so of course you need to practice that. Quel est le secret de votre foulée qui a l'air vraiment légère, élégante, mais aussi très puissante? Est-ce que vous faites de la musculation? Non, je passe énormément de temps à courir. La plupart du temps, je cours à l'entraînement. Si ça a l'air facile, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière et qu'il y a beaucoup de pratique et d'entraînement là derrière. Si vous voyez quelqu'un qui court plutôt bien, mais qu'il y a quelque chose de bizarre, vous pouvez vous dire « Ah, bah, ça c'est quelqu'un de talentueux, mais qui n'a pas encore pratiqué suffisamment. » Lorsque vous ajoutez cette fluidité, c'est qu'il y a beaucoup de pratique derrière. J'essaie vraiment de courir un maximum de temps et de trouver la limite de tout ce que je peux courir. Si en plus de ça, j'ai encore du temps, ou bien j'ajoute parfois de la coordination, du renforcement, de la musculation ou d'autres choses, alors ça, je peux le faire. Par contre, je ne le ferai jamais au détriment de la course à pied, du fait de courir à proprement parler. Thank you. We have one question over there, I guess, I think. Because we have the best translator in the world, I will ask my question in French. Deux questions en fait. La première, qu'est-ce qu'il attend, quel rythme, quel temps vise-t-il pour demain? Et la deuxième, c'est à propos de son entraînement. J'ai cru dire qu'il ne s'entraînait plus avec son père. Qui c'est qui l'entraîne? Où est-ce qu'il s'entraîne? Comment ça se passe aujourd'hui? Okay, so two questions from my side. Firstly, as for tomorrow, what are your goals in terms of pace and final time? And secondly, I've heard that you are no longer training with your father. So with whom are you training now in terms of coach and training team? For tomorrow, I'm going to try to do the best out of the circumstances. So, of course, if the conditions are good and I feel good, you could try to run fast, but I think everybody's looking for a good race and just getting a good competition going into the final in Zurich. But so just looking to have fun and try to get a good race. And for training, it's mostly training with myself and my two brothers, Henrik and Philip, and I've been doing that my whole life. Alors, concernant demain, ça dépendra des circonstances, mais si les conditions sont bonnes, on va aller vite et je me réjouis vraiment de faire une course rapide et d'avoir du plaisir. Après, il y aura encore la finale à Zurich. Et concernant mes entraînements, eh bien maintenant, je m'entraîne comme tout le reste de ma vie, d'ailleurs, avec mes deux frères Henrik et Philippe. Donc, nous trois, on s'entraîne ensemble. You have questions? No? Yes, so Jakob, we have questions also from social media and journalists who are attending remotely. I've nicknamed you the man of double when you walked on stage here today. Obviously, as an athlete, you always try to perform and do better and more, run faster. Now, the question here is, would you consider going for a triple in the future, 1500, 5K, 10K? And if so, should organizers of championships sort of adapt the schedule to make that feasible? Yes. Of course, I love what I do, and one of the things that I like is to try to do as much as possible. And of course, that's mainly directed to the organizers. They have to make it possible because, of course, in some events it's a very high level and difficult to do well in only one event, so you can't necessarily make it any worse for yourself.
But now in Munich, there was a good chance for me to do triple. But of course, I weren't able to get the qualification standard in the 10K. But if I had that, then I'd probably go for the 10K on Sunday. But I got COVID when I was supposed to race the 10K, so of course I couldn't put that into the plan for the summer. Vous parlez de vous comme monsieur un doublé, mais est-ce que le triplé avec le 10 000 en plus vous intéresserait aussi? Alors oui, c'est un programme qui m'intéresse tout à fait puisque j'aime courir, donc pourquoi pas ajouter encore d'autres courses, même si bien sûr il faut que le timing que le programme soit faisable. Et je sais que parfois pour les organisateurs, c'est difficile. Maintenant, à Munich, en fait, tout aurait été parfait pour essayer ce triplé. Donc en termes de timing, c'était bon. Par contre, je n'avais pas atteint les minima pour les 10 000 mètres, pour le 10 000 mètres. Sinon, j'aurais couru dimanche dernier aussi. Parce que malheureusement, lorsque j'ai voulu m'attaquer au minima, eh bien, j'ai attrapé le Covid. Donc, voilà, je n'ai pas pu atteindre ces minima-là. Mais pour le futur, est-ce que vous avez regardé le programme horaire de Budapest, de Paris, pour savoir si ce serait possible? Est-ce qu'on peut vous voir éventuellement essayer un triplé au niveau mondial ou olympique, si c'est possible? Have you already checked the schedule in Budapest and in Paris in 24 to see whether such a triple would be feasible at the Games and the World Championships? No, but I'm not sure if it's a final schedule. Okay, then I'm hoping that they've made it possible. Non, mais bon, je ne sais pas si les horaires sont finaux. Si vous me dites que celui de Paris est final, bon, j'espère alors que ce sera aménagé et possible à réaliser. Are you going to chase the world records? You have a world record indoor, but you won everything at championships. Maybe you will try an attempt outdoor. Yes, of course. If there's an opportunity and if I get good enough, then I'll try to do that. But the first thing is, of course, to try to run faster than my own times, and I think it's a pretty good distance from me to a world record at the moment. It's only a couple of seconds, but it's a long distance, and of course I'm going to try to improve as much as I can, and of course we will see in the future how fast I can go and if I can get close to a record. On what distance? What would you prefer? Hoping most of them. Oui, me viser les records du monde un jour, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il faut vraiment que donc les records du monde outdoor, pour l'instant, il faut vraiment que je me concentre à m'améliorer, à chercher des meilleurs records personnels. Je ne suis qu'à quelques secondes de certains records du monde, mais quelques secondes, c'est un monde, enfin. Donc là, voilà, il y a quand même encore une bonne distance pour moi à couvrir jusqu'à ce que je sois à ce niveau-là. Et vous me demandez lequel des records du monde, idéalement tous. We're going to close. If you have no further questions. No? Okay. Okay. You want something more to say? No, I can say that I'm glad to be back. I like it in Lausanne and think it's a great meet. And looking forward to tomorrow. It will be a good crowd, I guess. Thank you. Yeah, thank you, Jakob. And yes, the stadium will be sold out tomorrow, so you can count on a good crowd to push you. Thank you.
place avec en la personne de Angelica Moser, championne d'Europe indoor 2021 et finaliste au championnat d'Europe à Munich. Bienvenue Angelica. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir Ditaji Kambundji, récente troisième médaillée de bronze des championnats d'Europe à Munich. Et puis, pour compléter notre trio, notre championne d'Europe, Mujinga Kambundji. Bienvenue et prenez place. Merci, donc on va un peu switcher entre les langues. Je propose que chacun pose des questions dans sa langue maternelle, et que ce soit en français ou en allemand ou en anglais. Mujinga, Ditaji et Angelica vont être très à l'aise. Voilà. Donc, bravo pour Munich. Surtout Mujinga, bravo à tout le monde, mais Mujinga, ça a été juste exceptionnel. Qu'est-ce que tu as fait depuis Munich? Comment tu t'as récupéré? Tu es rentré tout de suite, je crois. Raconte-nous ces derniers jours. Pas grand-chose, c'est pas très spectaculaire. J'ai fini ma compétition le vendredi, et puis après samedi, dimanche, j'étais encore sur place. Comme il y avait encore la cérémonie de médaille le samedi soir, et dimanche, j'ai profité d'aller voir ma sœur au stade. Lundi, on est rentré. J'étais fatiguée, alors j'ai vraiment pas fait grand-chose hier. Mardi, j'étais un peu bougée, et hier, je suis arrivée ici à Lausanne. J'ai bien récupéré, ou pas mal. Je suis vraiment très motivée de faire encore ces compétitions suisses, et surtout l'athlétissima demain soir. Je me réjouis énormément. Well, I haven't done too much since we got back from Munich. Basically, Saturday night there was the medals ceremony. Then I stayed on Sunday and watched my sister compete and win her medal. On Monday we got back. I was pretty tired. On Tuesday, did a few drills, like moved just a little bit. And yesterday we arrived here in Lausanne, and I'm really excited to finish the season with these meets in Switzerland. Ditaji, qu'est-ce que tu as eu à casser sur la ligne absolument exceptionnelle? Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Enfin, comment tu vois Est-ce que c'est quelque chose que tu entraînes Non, je pense pas qu'on entraîne de vraiment casser sur la ligne. Après, je pense que c'est quelque chose qui est très instinctif, qu'on arrive et puis on veut vraiment dépasser cette ligne le plus vite que possible. Alors, c'était très instinctif pour moi de me lancer vers la ligne. Well, the finish, and especially breaking the line as I did, is not really something you train. It's very intuitive, actually, I guess, to really want to make it to the finish as quickly as possible, and then you just literally throw yourself over the finish line. Angelica, tu as été blessée, je crois que tu as eu des ennuis de santé. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Le record de Suisse, tu t'entraînes avec la record du monde de Suisse, je crois, avec Nicole Buchler. Tu peux un peu parler peut-être de cette relation? Oui, après la saison dernière, j'avais un coach français pour Tokyo, c'était Damien Inocencio. Après lui, il est rentré pour des raisons familières, et Nicole, elle a pris la responsabilité de me coacher, et depuis là, je m'entraîne avec elle, et oui, elle m'accompagne à presque tous les compètes, et ouais, c'est un peu spécial parce qu'on a déjà fait des compètes ensemble et on s'entend très bien aussi personnellement, et oui, on essaie de grandir ensemble. Yes, I'm now trained by Nicole Büchler, who's the Swiss record holder in the pole vaulting. Until Tokyo, I was training with my French coach, but then he decided had to spend more time in France to go for family reasons. So Nicole took over, and it's been very interesting to travel with her and be on meets with her, because we're learning, we're growing together, and we get along really well. Demain, ce sera Mujinga, un plateau. Je crois que je ne sais pas si tu as déjà couru dans une course de ce niveau en meeting. C'est difficile de faire mieux avec 7 finalistes mondiales, je crois, sur 8. Les 4 athlètes parmi les 7 les plus vite de tous les temps. Comment tu vois la course pour toi demain?
Oui, c'est Athlétissima, il y a toujours une course incroyable. Mais après, je pense que c'est aussi bien pour le public, c'est très intéressant pour le public et aussi très intéressant pour moi. Je me réjouis énormément de courir avec les autres. Et puis, c'est toujours très motivant d'avoir une course très élevée. Et puis, je pense que ça va être très intéressant demain soir. Yes, tomorrow will be outstanding with seven finalists from the World Championships. I think it will be a very interesting race and situation for the public, but also for me, obviously. So I'm really looking forward to racing all of them tomorrow night. Ditaji, tu t'es fixé un objectif en termes de classement, en termes de rang, en termes de technique, en termes de chronomètre. Qu'est-ce que tu peux faire demain? Je pense que c'est vraiment aussi chez les haies, c'est une course très élevée aussi. Alors je me réjouis vraiment de pouvoir courir dans un field comme ça. C'est vraiment très cool et je vais vraiment essayer de faire une très bonne course, de rester proche le plus long possible et puis vraiment de aussi pouvoir un peu courir dans ce temps que je fais le week-end, puis que j'arrive à prendre cette énergie du week-end et puis la ramener en Suisse et puis faire encore des belles compétitions ici en Suisse. Level in the 100-meter hurdles will be very high tomorrow night as well. So I'm really looking forward to that and to trying to really use that positive energy from the past few days to do great races both tomorrow and for the remaining meets in Switzerland. And as for tomorrow, be able to stay in the pack as long as possible and do a good race. Alors, j'ai encore des questions, mais je préfère, dans la salle, si quelqu'un a plein de questions ou une question, sentez-vous libre. Merci. Voilà. Merci, le micro. Sylvain. Voilà. Une question pour Ditaji, bonjour. Comment tu expliques ce cap que tu as franchi avec cette médaille de bronze européenne? Est-ce que c'est mental, physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Une explication? Oui, je pense que le gap que j'ai franchi, c'est vraiment aussi un peu le gap de junior à senior. L'année passée, j'ai fait une médaille au championnat d'Europe U20 et puis de vraiment pouvoir continuer à faire la médaille chez les actifs, pour moi, c'est vraiment très cool de faire ce step. Oui, je pense que c'est un peu ça, le step de junior à actif. How do you explain this big step or big leap you've now made with winning this medal at the elite level? Well, yeah, it's actually a transition from junior years to the senior. Now, last year I won a medal in U20, and now I have reached the elite, the senior level, and I think yes, that's exactly it. I've crossed that gap now. Il y avait une question. D'autres questions? Ja, Frage an die Kambundji-Schwester, den gleichen Trainer bei den Bären. Wie oft trainiert ihr zusammen und welche Einheiten könnt ihr gemeinsam machen? Bis jetzt war es zum Teil schwierig, weil sie halt noch zur Schule gegangen ist. Wir haben meistens regelmäßigste Training war eigentlich am Samstag, was ich zusammen gemacht habe, jetzt auch durch den Winter hindurch. Und dann manchmal haben wir uns halt zufälligerweise gesehen oder waren zur selben Zeit auf dem Platz. Aber wirklich Training zusammen machen konnten wir eigentlich nie. Also wir haben sie gleichzeitig gemacht, aber halt nicht dasselbe Programm. Vous avez le même entraîneur et vous vous entraînez à Berne. Est-ce que vous arrivez à vous entraîner ensemble de temps à autre? Jusqu'à maintenant, pas si souvent que ça, parce qu'en fait, Ditaji avait encore ses horaires scolaires, donc c'était parfois le samedi, mais pas très souvent. Et puis, même lorsqu'on arrive à s'entraîner en même temps, jusqu'à maintenant, en termes de contenu, on n'a pas fait les mêmes choses. On s'est surtout croisés sur le stade, parce qu'on était au même endroit. So yes, we have the same coach and we train on the same we train together. Well, no, we train on the same stadium in Bern, but until now we haven't been able to train together too often because up until recently Ditaji had her schedule from school as well to take into consideration. So we would do that a couple of times on a Saturday, and. Now, in terms of the content of the training itself, like we haven't trained on the same things together at the same time. It was more like bumping into each other on the track.
Juste une question à propos de ça, parce que est-ce qu'en fait tu as 1, 2 ou 3 entraîneurs? Parce que toi, tu es toi-même ta propre entraîneur, des fois, je pense, avec tout ce que tu as fait. Puis Florian, non? Exactement, j'ai plusieurs entraîneurs. J'ai un entraîneur technique, Patrick Sailes, c'est l'entraîneur national du sprint, où j'ai fait normalement, comme 2 fois par semaine, je fais la technique avec lui. J'ai Florian qui fait les plans et puis un peu comme la direction de l'année, de la saison, comment on va faire. Et puis après, il y avait aussi Adrien Ordebugler qui était souvent sur place avec moi. Alors 3. Yes, I actually have 3 coaches. So Patrick Saylor, who's the national coach, he's working on he's my technical coach. About twice a week we work on my sprinting technique. Then I have Florian, who does the overall scheduling, planning. And then Adrian Rottenbüller, who's my coach as well. Cédric, tu avais des questions? Mujinga, une question qui nous vient des réseaux sociaux / journalistes qui sont à distance. Tu as battu ton record personnel en 100 mètres et en 200 mètres cette année, de record de Suisse. Est-ce qu'on peut considérer que tu es dans la meilleure forme de ta vie? Et puis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le reste de la saison, les dernières compétitions qui te restent? En français? Oui, alors, oui, j'ai l'impression que je suis vraiment dans la forme de ma vie, mais ça ne veut pas dire que ça va encore mieux. Mais j'ai jamais été en forme comme cette année. Déjà en salle, c'est vraiment bien passé. Et puis j'ai pu faire un record suisse sur 100 et 200 avant le championnat. J'ai réussi à faire encore une fois sur 200 mètres en championnat. Et puis je me sens vraiment bien. J'ai l'impression que j'ai jamais été dans une forme comme ça. Et je pense aussi que je suis toujours capable de courir encore vite maintenant à la fin de l'année. Alors c'est pour ça aussi que je me réjouis énormément de faire encore ces compétitions parce que je sens que c'est possible de courir encore plus vite. Yes, I've had an amazing year, and I'm probably in the shape of my life. I started off really well in the indoor season already, and then I broke the national record in 100 and 200 meters before the Swiss the national championships, and then during the championships again. And even now, I mean, even now I can still run fast. So I'm really looking forward to the remaining races to see how fast I can still be. Angelica, j'ai pas vérifié, mais tu es qualifiée pour la finale ou tu peux encore te qualifier pour Zurich? Comment ça se passe? On a la chance parce qu'on est suisse, on reçoit des wildcards. Et ouais, moi j'ai le droit de sauter sur les CEST et ça va être incroyable, je crois. Ouais, donc, parce que là, c'est encore un peu plus proche de chez moi qu'ici. C'est déjà à la maison ici, mais c'est vrai que c'est encore un peu plus proche. Ouais. Okay. So, yes, we as Swiss competitors, we have some wild cards for the Diamond League final. So I'll be able to compete in Zurich, and there will be a city event on the Platz, which is a very iconic place in Zurich. So we will be crazy. Like, I'm really looking forward to being able to compete there, which will be even closer from home than here, which is already pretty close. Ditaji, tu as un départ extrêmement explosif, tu arrives souvent très proche des haies, tu as vraiment un super départ, on a encore vu à Munich, mais quelle est ta limite, tu penses, sur 100 mètres? C'est difficile à dire. Sur 100 mètres plat, je pense que c'est difficile à dire. Je pense que je peux encore courir beaucoup plus vite. Cette année, déjà en hiver, on a plus travaillé sur le sprint, puis ça me permettait de faire un grand PB comparé à l'année passée. Alors là, j'étais déjà contente, mais je pense aussi que ce qui va pouvoir m'avancer aussi sur les haies, c'est le sprint flat. Et puis, je pense que ça va aussi être un focus cet hiver pour travailler sur ça. C'est combien ton record? C'est 11,47. So, yeah, I'm a really fast starter, and it's true that we have trained the 100-meter flat a little bit more. It's hard to say how fast I can really be. Last winter, I had a new PB of 11. I set up a new PB of 11:47, but probably I can be even faster. And I'm sure that working more on the flat will also help me be even faster in the hurdle races. Mujinga, du hast
Du kennst das Gefühl sehr gut, auf dem Podest zu stehen, du hast viel erreicht. Wie ist es emotional, wenn die kleine Schwester eine Medaille gewinnt? Und die Anschlussfrage gleich noch, weil die kleine Schwester gesagt hat, wie schnell sie ist das Ziel, irgendwann mal gemeinsam in der Schweizer Nationalstaffel zu laufen? Zu der Frage, wie es ist, ihr zuzuschauen, irgendwie realisiere ich es ein bisschen mehr von außen. Man sieht es mir manchmal an auf der Bahn, bin ich mir noch nicht ganz sicher und brauche wieder einen Moment, um wirklich zu realisieren, was passiert, weil ich zum Teil auch so fokussiert bin auf mein Rennen. Und als Zuschauer habe ich wirklich sofort, als ich es gesehen habe, habe ich angefangen zu schreien und war unglaublich glücklich. Also irgendwie noch mal ein bisschen anders bei ihr, weil ich halt im Wettkampf sehr fokussiert bin und es manchmal wie so einen kleinen Moment braucht, bis ich dann wirklich realisiere, was gerade passiert ist. Ja, also ich denke, ist die Frage für mich oder für Mujinga? Ja, ich denke, also als erstes muss man noch etwas schneller werden. Aber ich denke, man wird sehen, wie die Zukunft aussieht, wie es sein wird mit den Wettkämpfen. Ob es irgendwann mal, erstens ist das Niveau momentan in der Schweiz im Schweizer Frauensprint so hoch, dass man da wirklich, da ich da noch etwas Gas geben muss. Aber ich denke, ja, ich bin noch am Anfang meiner Karriere und ich werde es nicht ausschließen und ja, vielleicht passt es irgendwann mit dem Zeitplan und es wäre sicher schön, mal zusammenzulaufen. D'abord en français, donc par rapport à qu'est-ce que vous ressentez Mujinga, lorsque vous voyez votre sœur sur le podium et à Munich, et puis deuxième question, est-ce qu'on pourrait vous voir un jour courir le 4x100 suisse ensemble? Alors, c'est très sympa de la voir courir en tant que spectatrice, parce que moi, quand je suis dans ma course et que je passe la ligne d'arrivée, il me faut toujours quelques secondes pour d'abord voir où j'étais vraiment dans la course, comment je l'ai faite, réaliser mon rang, tandis qu'en tant que spectatrice, vous voyez tout de suite combien elle a été rapide et puis réaliser un super résultat. Et là, je l'ai évidemment vu immédiatement. Ditaji, par rapport à la question du relais. Il va quand même falloir commencer par courir nettement plus vite, parce que le niveau actuellement en Suisse est très très élevé chez les femmes dans le sprint féminin. Maintenant, je suis qu'au début de ma carrière, donc s'il y a la possibilité par la suite de courir un jour un relais ensemble, oui, ce serait certainement très sympa. So, question for Mujinga regarding how it feels to see her sister on the podium in Munich. Well, that's very special and really great to see her races, because when I do my own races, it takes me a couple of seconds to realize how good I really was and what my ranking was and so on. When you're a spectator and see a race, you know right away how good it was, and so I saw for her right away that she had done that great race. And regarding the answer from Ditaji now, regarding the possibility for them to race together in a 4x1 Swiss relay, well, that would be a lovely opportunity, but let's see how that can fit in the future. What's for sure is that I really need to improve in the 100 meters, because the level of Swiss female sprinters at the moment is very high. So I'll have to start working on that first. But then I'm just at the beginning of my career, so let's see how things unfold, and if there's an opportunity for us to race together, yeah, that would be great. Vos parents vous ont toujours beaucoup soutenu, hein, ça je crois qu'on peut. Mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes fait du sport à un certain niveau? Comment vous êtes arrivé au sport? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu? Nos parents, ils ont fait du sport, mais jamais du sport à haut niveau. Juste un peu ma mère ou notre mère à l'école. Et notre père, quand il vivait encore au Congo, il a bien aimé faire du foot. Et puis il voulait juste qu'on fasse un sport, n'importe quel sport, égal. Et puis ils nous ont soutenus. Et finalement, on a fini dans l'athlétisme, mais c'est pas parce qu'eux, ils ont fait ce sport que nous, on a suivi là-dedans. So our parents, well, my mom used to do some sport at school, and my dad back in Congo really enjoyed playing football, but they never played, or they never were at an elite level. What mattered to them is that we pick a sport and do a sport. So it's not because of them that we landed in athletics.
Et Angelica, quel a été le rôle de tes parents? Et toi, tu as commencé par la gym, je crois. Oui, bah, mes parents, ils ont les deux fait l'athlétisme. Et mon papa, il a aussi fait les Jeux Olympiques. Donc, moi, j'étais déjà un peu plus dans l'athlétisme dès que je suis petite. Mais ma sœur, elle a commencé avec la gymnastique artistique et moi aussi, j'ai suivi. Et j'ai fait ça jusqu'à 2013. Et après, ma sœur, elle a commencé avec le saut à la perche et moi, j'ai pensé ce qu'elle peut faire, moi, je sais faire aussi. Et je voulais faire mieux toujours. Et ouais, donc maintenant, je suis là. Elle a arrêté, elle. Ouais, bah, elle a fait les études de médecine et ouais, elle a arrêté. So my parents have always, are former athletes actually, so I've always been into athletics. My dad even took part in the Olympic Games. And then my sister started with gymnastics, and so did I. And then I was a gymnast until 2013, and later on my sister started pole vaulting. So I thought, let's not do some pole vaulting too, and even get better than her. And that's where I am now. And for my sister, she went on to go to med school, so she stopped pole vaulting. Cédric? So, Angelica, you referred earlier to the fact that in Zurich you'll be jumping outside of the stadium. Here, the pole vault men is taking place as a city event, and pole vault women, being a Diamond League event, is taking in the stadium, which will be sold out tomorrow. If you can choose between the two setup, what do you prefer? In English? Okay. Well, like here, I never jumped in the stadium in Lausanne. Like I was supposed to jump once, but then I was injured. But I already did twice the city event, so I'm really happy to finally jump in the Stade Olympique de la Pontaise, and I think it will be amazing. But then I also kind of like the city events because it kind of like brings pole vault closer to like the public and the fans. And in Zurich, it will be a lot of family and friends around. So I think it's cool that I have once in the stadium and once out of the stadium. Alors à Lausanne, en fait, je connais les city events puisque la seule fois où j'étais prévue pour lorsque le saut à la perche avait lieu en stade, eh bien j'étais blessée, et je n'ai pas pu participer. Donc voilà, le city event c'était une super expérience parce que les gens sont très près du sautoir. Maintenant, je me réjouis beaucoup de Zurich parce qu'on sera en ville et il y aura énormément d'amis. Mais je me réjouis aussi beaucoup de découvrir le sautoir de la Pontaise et puis d'avoir une version de chaque pour les semaines à venir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, je pense qu'on peut terminer. Merci d'avoir été là et puis on vous laisse vous exprimer demain. Ce sera dans un stade plein. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.